Good evening and welcome to the Play Red Live program. Ready for this match tonight between Mallorca and Seville. It's going to be the 16th round of the league. As you can see, the arrival of the official bus to the stadium. We have one of those memorable nights at Sonmosh Stadium to get the first home victory of the season, hopefully. Bus arriving to the stadium facilities there. It's the match of Nimes against Seville, who are doing slightly better on the board than us right now. Players there walking through the newly renovated tunnel there in the stadium. Dani Rodriguez there, who scored a classic goal in the Kings Cup match the other day. See Manu Morlanes, Abdon Prats, top goal scorer at the moment. Our delegate there also talking to Javier Aguirre. Lots of teams at the moment suffering in these first rounds of La Liga. Lots of teams that have not managed to score. However, Seville have also not won for 8 consecutive matches. También ha hablado muy bien de él Javier Aguirre y bueno, ya comentó que podía ser incluso titular hoy, ya lo veremos, Ahí tenemos otro de los protagonistas, Daniel Luna, gran partido. Daniel Luna there on your screen, who also did a great Kings Cup performance in the Kings Cup match, granting Mallorca a place in the next round of the tournament after that 3-0 victory over Airways. Amatendaya slightly more disconnected from the team there, but definitely concentrating with that music on. Dominic Greif recovered from stomach problems he recently had. Gio Gonzalez there on your screen, Kyle Larin concentrating, of course. The Canadian player, the Wizard of Ardan there with Samuel Costa. Samuel Costa always smile for the cameras. And there we go, everybody there now in the stadium, and so are we. So thank you for being here watching this program with us today. So yes, once again, good evening. Today is game day. Real Mallorca versus Seville. So that means it's Play Red Live time. We've got two great guests here. Once again, Kobe Sentengonga and James Davis. How are you? Good evening to you. Well, I know I'm a bit repetitive at the moment, but I mean, it's got to be today, right? It has to, it's on its way. Yeah, I think so. I mean, we're seeing some players that look like they're really responsible. They want to do a good match. We know that Seville will definitely make things difficult for us, but we'll definitely try our best. Yeah, it's definitely time to win at home. Yeah, I mean, Seville isn't looking good either, but we definitely can't base ourselves around that. There's no excuses today. It's just got to happen. Well, there you go, the first opinions there from Vicente Conga and James Davis. We're going to go and say hello to our colleague Damian, who is pitch side for us. Good night. Yes, good evening, everybody. So we've seen the players arrive in the stadium now. At the moment, the stand is starting to get filled up. Sprinklers are going, the balls are ready, there's cones on the pitch ready for both teams to begin their warm-up. We're expecting a cold evening today, but we hope that we can eat it by the end with 3 points and goals. Exactly. If the night's going to be cold, we hope that at least the match and the team can heat it up for us.
Yes, and I'm Rocío. I'm outside the stadium here. Good night to everybody. The fans are very excited for the game tonight. So we're going to say hello to these three guys that are come from Palma. So what do you think of the match at first? Well, I'm being optimistic and positive. I don't think we can be any other way, really. Statistics against Sevilla here aren't good. But I think now is a good time to turn it around, get these 3 points. And yeah, I'm feeling positive. Well, I think we've just got to be better in the goal scoring area, to be honest. Let's see if Larin can get his first today, and I think everything will go upwards from there. It's definitely Larin's turn now. The team is definitely starting to work, and all they need is to start scoring goals. So both teams really in need tonight. What's your feeling about it, and what do you expect? Well, we are in the 16th round, so we can't really talk about end of the season yet. But both teams really do need the goal. Yeah, they've lots of matches without winning, so I think we need to get ahead. I think it would be a real psychological boost to get those 3 points. No, they haven't been. So let's say Saturday at 9 would be a perfect time for the victory like that in front of all the fans. Yeah, it would be the first victory in the whole season. We've got to. What are you going to expect from Javier today? Well, I think against Edwards in Kings the other day, he was fantastic. I think both him and Luna are really great choices right now. And I think it would be great to see them and Sevilla, yeah, I think those are good opportunities for them to start showing what they can do. And I think we just have to be up to the standards of anybody that we're facing off against. Well, yeah, slowly but surely, so we'll see how things go. Thank you very much to these fans here for speaking to us tonight. Thank you to Rocío there. What an image there. What a bird's eye image of the stadium. That is a real beauty. Yeah, it's looking absolutely fantastic. So let's see if we can go and look at the standings there that we've been mentioning, and those fans with Rocío have mentioned too. So there we go. We've got Real Madrid, who drew against Betis today, Girona, Barcelona, and Atletico Madrid. Real Sociedad, who beat Villarreal. And unfortunately, there you have Mallorca, number 17 at the moment, just out of the relegation zone. Not by very much, however. Today, if we did manage to get 3 points and put ourselves on 14 points, of course, that would definitely move us further up the move us up the standings. Celta, Granada, and Almeria, of course, already still yet to play. So we've already gone over the standings now. We've said hello to everybody and the team. So now it's time to bring you the starters today for Javier Aguirre against this ever tough Seville team. So Javier Aguirre will come out with Rajkovic in goal, line of 5 in defence with Paulo Maffeo, who is clearly much better on the right wing, John McCoy on the left wing, and then you've got Martin Bargett, Nastasic, and Antonio Raillo as your central defenders. On your midfield today, you've got Samuel Costa and Omar Mascaré. On the wings, you've got Danny Rodriguez and Sergi Darder. And striking today for Real Mallorca, Kyle Larin.
On the bench today, Milato, Van der Heyden, Copete, Morlanes, Abdon, of course, Dominic Gray for the goalkeeping, Antonio Sanchez, Javier Abrez, Gio Gonzalez, Amazon Ndiaye, and Cuellar. So that is Javier Aguirre's starting lineup for today. What do you think of it? Well, I think it's surprising. I did expect Javier Abrez to be on, to be honest, because I think he's taken advantage of any time he has on the pitch. I did think he would continue with the dynamic of having Abdon on the pitch. Today he's gone for Larin. I do think he's playing well at the moment. I mean, along general lines, there's no more surprises than what I would have expected. So as James was saying there, the other day Kyle Larin did play pretty well. So what do you think of this starting 11 with this strengthening in the midfield today? Yeah, I mean, I thought that was going to be the case. Playing against a team like Seville, they're thinking of a match game plan of trying to go in with some clever solutions. And I think after the 30-minute left mark, that's when we've got to bring in certain people who will be more decisive in the one-on-ones. I'm not really surprised that he's not that there is not starting today. Is starting today. I think perhaps to play the last half an hour could be a better option. Well, in the pre-match before, Javier Aguirre did mention Seville already. And I think we can see their influence with how many midfielders we've got on the pitch. Perhaps that is exactly the key, to have one of those extra midfielders to cover up certain spaces. Yeah, I mean, at the end of the day, footballer is a job. I think it could be a good idea to follow Vicente's advice and towards the end of the match bring on more decisive, more aggressive one-on-one players. I mean, when Javier Aguirre has the confidence in a 5-4-1 formation, then I think having the 4 midfielders, he's been using it since last year. So that's what I thought the lineup was going to be. Back going out to our midfield Carretero.
with some of the fans. So let's hear a bit from them. So we're just talking about the starting lineup, and that's basically what you were hoping for, right? Yeah, more or less, right? I didn't think Larin was going to be playing today. However, it's good to know we've got Abdon available, right? Yeah, I think hopefully today has got to be the day where he scores. So we didn't know exactly how Maffeo was going to be looking either, but it seems like he is ready and available. Well, and if not, then we can bring on Gio Gonzalez, who's also a fantastic player. So what are your thoughts on the line of five? Well, I think it's normal for an Aguirre team. I think he is going to do a very good performance. And what do you think of the King's Cup? Yeah, I was really excited to watch it, actually. He had a good, Javi Abres had a great match. Danny Luna was really good as well. Yeah, we're definitely excited about those young players. I think they've got a good path ahead of them. I mean, and Abres coming from Bini Salem, I mean, it's even better. Yeah, definitely. He's from the island, like Abdul. Yeah, I mean, we like that, right? To see people growing through the club, growing with the club. Yeah, it's always really nice to see local people defending and fighting for the crest. Oh, great, there's your friend who's just arrived. Well, there we go. That's your chance. That is the atmosphere that we are breathing here in Silmar Stadium. Great entry from that front here towards the end. So the words from the fans there. We're going to now go and hear from Javier Aguirre with Damian Garcia's microphone. Let's go. So we now have the starting lineup. Larin and Maffeo are on the pitch today. Players that you said are not 100%. How are they now? Well, as I said, Larin did a test this morning. He's fine. Maffeo also had a bit of an issue. We tried to solve it, and yeah, we're ready. So how do you explain your defense in the back? And that's because you know Seville very well. Yes, they're very good rebounders. They're the team in the La Liga who do the most central shots at goal. Seville do have other extra sporting problems at the moment, but yeah, no, we definitely cannot be complacent, and we can't think that Seville are done for this season at all. And there's no comparison to their performances and the point that they have. So let's see if the victory can fall to our side today. Well, it's a victory that also always gives confidence as well. Yes, in the King's Cup, it helped us gain confidence. So let's see if in La Liga we can repeat that action. Thank you for talking to us. The words of Javier Aguirre there. Pablo Maffeo on your screen talking to Pedruis Martí there.
who knows both teams very well, Pedro Martin. As we say, to win in the King's Cup, even if it is against a team of a lower division like West, it's something that helps to boost confidence immensely. Yeah, and definitely with how teams are right now in second and second B, where they fight until the end against first division teams. And yeah, in fact, I think we were the ones that we were the team that had the biggest difference and the easiest win in this King's Cup round. Yeah, I think you can definitely you can't be complacent anymore. You can't be too confident. We can see how the players start to come out of the changing rooms there. So let's go and take a look at Seville's starting lineup because we hadn't spoken about it yet. Not many novelties. Seville have a lot of absences right now. Of course, we still have the absence of Mauricio, for example. And I think that noise means there's something happening on the pitch. Así es, José, están saliendo ahora mismo los jugadores del Mallorca a calentar, por eso se ha escuchado. Yes, right now the Mallorca players are starting to warm up. Okay, so the applause wasn't for you then. Well, it depends how you look at it. But I think it was for the players this time, yeah. At the moment, it seems that it's only the goalkeepers that are warming up. So we'll be back talking to Damian very soon. But as I said, let's just go quickly and take a look at that Seville starting lineup. Lots and lots of draws for Seville lately. Not so many defeats, but there have been some. So let's take a look with who they are bringing out today. So Acuña, Fernando de Jesus Navas, Russo, Mariola, Mariano. And by the lots and lots of absences at the moment because of injuries. So there's your starting lineup. Dimitrovic in goal, Juanlu and Pedrosa on your wings and defense, Goudet and Sergio Ramos defending. Midfield is for Rakitic, Sumare, and Dibroso. Then you've got Ocampos and Luque Bacchio on your wings. And striking for Seville today in the series. And as Vicente was saying earlier, they've definitely got some threatening and intimidating names there. Yep, they're all basically international players with their respective countries. Really high quality, really good names. A lot of presence as well. They're people who know how to play. They know how to play different types of matches too. It's true then that not in the best moment right now. But these are the type of teams that you really can't control them as soon as they get the ball rolling. Por el 11 ya vemos que no, pero ojalá tengan la cabeza puesta en el partido entre semana que tienen de Champions. Ya están eliminados de Champions, pero sí pueden clasificarse para Europa League, si consiguen esa tercera posición y pasa por ganar al Lens, perdón, el martes, su próximo partido, el martes en el campo del Lens. ¿Qué te parece el 11 de Diego Alonso? Con bajas, pero so what do we think of this lineup? You know, they've got so many absences, but it doesn't seem like it, does it? Yeah, I mean, Seville's a team that has played the Champions League this year. We definitely can't expect less of them. Los Acuña y Jesús Navas, digamos que si los ves en el 11. Que es canterano, sí, quizá por experiencia, pero bueno, Juanlu en mi última convocatoria que fui con sub-21 a Kazajistán, lateral titular de la sub-21 española, tampoco. Entonces es un tipo que tiene nivel también. Y bueno, you know, they are players that have really high level and really high quality. The Champions League team. Eso es, ahí está, Vicente. Ahí está. Eso es lo que yo quería escuchar.
Pues ahí vemos el calentamiento de los futbolistas del Mallorca, ya que están empezando a calentar. Vamos a aprovechar ahora para ir a publicidad 2 minutitos y volvemos para que Damián nos cuente. We are just going to take a very, very quick ad break before we go back to Damian to bring us all the news from the warm-up and all the excitement, because it's just over half an hour now before kickoff. And as Linda says, today is a day to win. We'll see you in a minute. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues mira, me ha parecido menos de 2 minutos. Ha pasado rápido. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y vamos a ir también de vuelta con Rocío Carretera. Well, as we said, that was a very quick ad break. We're going to go back over to Rocío, who is with more fans outside the stadium. Yes, we're here with Jorge and a couple of his friends who've made their way over to the stadium today for this very important match. So you told us you're a bit nervous, you're very excited to get those points at home. Yeah, we've got to get them one way or another. We've got to get the points and be able to breathe a bit. Well, Mallorca are doing worse than Sevilla right now, but Sevilla aren't doing great. So they both need the points. But I trust in the fact that today we're going to win. Yeah, today is the day. Well, the last 2 matches have not been what we expected. But I think the team looks good. You know, they say third time lucky. So I think today's got to be it. Well, we were doubting about what would happen with certain players like Maffeo or Larin. Yeah, we do. And we've also come out of a Kings Cup victory, which of course gives you a bit of confidence. And I think this gives us a bit of a boost.
Yo creo que con la intensidad de los últimos minutos, el último partido. Yeah, I think with the intensity of the last minute of the last match, Los partidos que hemos jugado, con un poco más de intensidad y la suerte de I think with the matches that we've played with a bit more intensity and with some luck for Larin, I think it would it will work. I think he's definitely improving, the poor guy. It's starting to remind me of one of the other signings that we had from Valladolid, but I hope today that he can just go out there and show us. Yes, Seville have a load of people missing, and they've got an important match on Tuesday, Champions League match. That if they don't win, they won't go to Europa League. So I mean, I hope they're focused on that and they can let us win. Well, there we go. Hopefully, we can get a victory today. Thanks for talking to us. We've got some young fans here who wanted to go be on the screen. There you go. Always onwards and upwards. Those are the words of the youngest fans who that's all they want to do. See Mallorca at the top. There we go. We'd love to see the youngest fans there. You've got Pablo Ortiz with you, Damian, pitch side. Yes, Pablo Ortiz, Director of Football. Good night to you. Big match today. Home match, what are you expecting? Well, big rival, big match. I hope that we can fight it and get that first home victory because the fans deserve it and we can fight for it. As I was saying a couple of minutes ago, it's always positive, right, to come from a victory, regardless of what the rival or the tournament is. In this case, we just have the King's Cup victory that would definitely elevate the team's morale. Yeah, it makes you happy, it makes you motivated, and it always helps regardless of the tournament. We don't know what we're up against today exactly, but we're going to try and get them to pass and carry on. Now is the campaign for the members for the next part of the season. Yep, I think that the fans have been amazing all season, and they've been immensely. They're definitely suffering along with the team. They really want to win. And of course, we encourage everybody to keep on like this and let more and more people come to, and we can see full stadiums. Well, thank you very much, and we hope to see the 3 points staying with us today on the island. So Pablo Ortiz's words there. Yes, everybody keeping that in mind. The 3 points have to remain at home today. There you go. Sergio Ramos in throughout the whole of his footballing career there. A couple of Seville players as well. So we also want to focus on two players who definitely create danger in their teams. There we go, you've got number 10 there, that's ours, Sergi Darder. And the other one is Rakitic, Seville's number 10. We've put the spotlight on them in this pre-match coverage. They are really determining players on the team at their point on the field. Minutes played, they're 946, Rakitic 10,088. Key passes 21 versus 36. In dribblings, 15 from Darder, because we know how daring he is with actions like that, versus 8 for Rakitic. And assists, you've got 3 for Darder and 1 for the Croatian player Rakitic, who does have 2 goals under his belt this season in La Liga. So on the other hand, has been very close, that's for sure. I can't remember whether it was against Cadiz or Alaves or both of them even, but he definitely had some close opportunities.
So it's no surprise that they are two players who wear number 10 on their backs. La lógica, ¿no? Que son los jugadores en los que se basa la mitad del ataque de cada equipo. En el Sevilla Rakitic tira todo lo que es balón parado y aparte es un futbolista. Well, everything that's a free kick, of course. Puede dar cualquier tipo de pase, es muy asociativo. Footballers can give you the footballers that can give you that kind of help are essential for the team. Y bueno, Darder es un poco más diferente porque es un poquito más de conducción, pero tiene la misma capacidad para dar un último paso. Darder is slightly different to Rakitic in profile, but he's still very, very good. And they're part of the basic logic of the team. No lo consideramos veterano, es joven. But of course, Sevilla, we can't call him a veteran just yet. He's still quite young, but he's extremely experienced. But yeah, and he's seen it all. Cuando no sabes a quién dársela al 10. Fácil, ¿no? Al que tiene más calidad, ¿no? Al que no las pierde, ¿no? Dásela al 10 que no las pierde, pues. Of course, the number 10 has to be given to the player who never loses the ball. I mean, the top high quality player. Lucir más el 10 Bermellón que no el de la camiseta blanca, y también hemos querido fijarnos en otros dos que no tienen nada que envidiar a estos dos en cuanto a importancia en sus equipos, en cuanto a experiencia y en cuanto a liderazgo. Hablamos de Antonio Raillo, nuestro capitán. Talking about as well, Antonio Raillo, our captain. Pero que al final ya ha sido nombrado capitán también de compare him to the Seville captain, Sergio Ramos, who didn't start the season being the team captain, but he is now. Como decimos, los capis entre Antonio Raillo y también Sergio Ramos. Ahí tenemos a nuestro rostro serio, de concentración. Impone. Serious, concentrated face from Antonio Raillo. He definitely intimidates when he's like that. But let's have a look at the stats comparing them. So he did start the season with that injury. So it's 353 versus 448 minutes. Battles won 32 for Antonio Raillo versus 26 for the Seville player native. Aerial balls 23 for Raillo, 16 for Sergio Ramos, and recovery 7 versus 8. Of course, lower stats than what we are used to in other seasons, but of course they haven't been able to play all the minutes they would like to because of certain reasons. Well, we know that Raillo is an absolute legend for the club. Everything he's done from since second B until now, we know that he's incredibly reliable. I mean, what else can we say about him that we haven't said already? Especially Sergio Ramos then as well. I mean, since we saw him in Real Madrid, I mean, all football players age. Yeah, some better than others. Because Sergio Ramos, in his case, he's there, he's sticking it out, and gosh, God knows how long he's got in the tank. Yeah, I think they represent the solidity of their teams. Yo diría que a día de hoy es más difícil ver un error de Raillo que de Sergio Ramos, también por manera de entender el fútbol. Y bueno, esperemos que hoy sea ese partido en el que Raillo no comete ningún fallo y la solidez de Sergio no es tanta. Hopefully today will be one of those matches where Antonio Raillo doesn't make any mistakes. Que el resto del equipo juegue mejor, tanto futbolísticamente como por la tranquilidad que les dan al saber que están ahí, que tienes a esos líderes. Sí, y aún así son diferentes porque, por ejemplo, yo no diría que la defensa del Mallorca juega a lo que quiere Raillo y sin embargo sí que la defensa de Sevilla en muchísimas situaciones juega a lo que quiere Sergio Ramos. Si le ves su comportamiento en los partidos dentro del campo, sí que digamos que es más dentro del campo dirigiendo la defensa, si salgo, si llego, si no, ¿no? En el Mallorca es más bloque, no es solo que Raillo diga algo y bueno, yo creo que hoy veremos un buen duelo también. Sobre todo a balón parado, ¿eh? Sí. I think today is definitely going to be a great battle between these two players, especially from free kicks, as far as they're concerned. Así es,
Yes, we are now with Pedro Luis Martin, an absolute legend for the club. So how does it feel to be back on the grass here? Well, so many changes, but definitely a special feeling. Always to be back on the, we always come to watch the match and when we're over, and so it's nice to be really this close, and it makes you want to go and play. So I mean, the stadium's definitely changed since the last time you were here. Yeah, I mean, I've come as a visiting coach as well a couple of times, but just to be on the grass and see all the indoor and the exterior changes. What are your feelings about the match today? You were a Mallorca player and a Sevilla player. What's your gut feeling? That's going to be a great match, especially because of the situation in which both teams find themselves right now. Both teams need a victory. Neither team wants a score today. I think we're going to see an absolute performance show. Thank you very much and enjoy the match. An absolute legend from the club, and you've got a smile from ear to ear listening to him. Yeah, because I saw his beginnings in the Mallorca team. He did pre-season in my first season. Then he had in 1999-2000, he suffered a bit. He was playing in Mallorca B. A couple of the Mallorca B players went up into the main team divisions. He wasn't really stable. And I think I had about 200 or 300 training sessions with him that year. We talked a lot. I've always been a big mentor person for younger players, especially if they play my position. And I was extremely happy to see how well he did after that. And now every time I see him, we always have a great time. We say hello to each other. Yes, just as Vicente and James with us here, and Rocio outside the stadium, who I think has got some more people to talk to. Exacte, i mira, aquí tothom està escalfant motors en aquest... Sí, just ara hem entrat, fixa't, amb l'acompanya en Àlex, que està a un lloc privilegiat, a més no poder, zona nova, zona nord... Yes, so we are with Alex here in the new area of the stands, because they're so close to you. Yeah, we really can't complain. And yeah, we just got that support. And I think that they really need it. I think today's going to be a tough match, tough rival, but we are Mallorca, and we're just going to give our all. What do you think Mallorca needs to do to win the match and to take away this bad rap? Just shoot. Shoot, finish the moves, and finish their attacks. And there you go, you've got your Demonio behind you. He can't miss a trick. Wow, he always comes over to see you guys. You're so lucky. Yeah, I mean, we've got a mascot that plays really well in the mascot league. So, well, I am missing up Don and Javier from this lineup. And we need players that just try their best. Molt bona tònica enguany, poden dir, perquè està fent molt de gols. A més, l'han renovat per 2026 i damunt d'aquesta setmana ha fet l'aniversari. O sigui, quin millor regal per anar, doncs seria que tornés al terreny de joc. Of course, Abdon, he had a birthday this week. He has renewed till 2026. He also has what a better birthday present for him to come on towards the end of the match today and to score a goal for us. Exactly, and that's exactly what we need. I com veiem, els jugadors, companys, estan escalfant aquí. Hi ha molt bon ambient, respira aquí a Salmós, ganes de que comenci aquest partit. So a really good atmosphere here on Salmós, lots of excitement at the beginning of the match. Damián, ¿cómo lo ves ahí en el terreno de juego? Porque hemos visto como algunos ya entraban, ¿no? Sí, así es, José. Ya se han retirado la mayoría de los titulares del Mallorca. So most of the players now coming off the pitch after their warm-up. Larian is now coming off too, but he stayed for a couple of seconds longer than his teammates to keep rebounding balls. There we go, off the pitch he goes. A bit of a hug there for Tony Amor.
Sevilla also wrapping up their warm-up now. Perfecto, Damián. Pues muchas gracias. Los jugadores que ya se meten al vestuario, porque esto está a punto de empezar, por lo tanto vamos a aprovechar nosotros también para hacer una última pausa de publicidad antes de que empiece el So we are going to take advantage of this now to go and do another quick ad break before we bring you the start of the match at 9 p.m. Don't go anywhere. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con
sé com la vull viure. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo desde el Estadio Mallorca Somos en este Play Red Live. We are back live in Play Red Live program. Mallorca versus Seville happening, but first of all, this spectacular pre-show from the Demons. Just finishing now, but this one was spectacular today. The drums and the Demon group from Palma. También la filosera del infern de Binissalem. Todos estos son las collas que que han hecho que esto sea un infierno. All of these, the demons that made this become an absolute hell today. Completamente habilitado, ahí lo tienen, esas banderas en esa grada al infern 1916. Que hará que, bueno, que esa grada sea un infierno, aunque esperamos que lo sea. They are in the 1960 stands. Hoy están repasando el 11 por el videomarcador. Vamos a aprovechar también para just now currently ringing out the names of the starting lineup today. Javier Aguirre today brings on Rajkovic in goal. Ray, Gilvaldian, Nastasic, Pablo Maffeo, Jaume Costa in the lineup defense. Sid Verde, Danny Rodriguez, Omar Mascarell, and Samuel Costa in the midfield. And striking today, Kyle Larin, just as he is also announced on the microphone. Nos lo comentaba nuestro compañero Damián García, que estará ahí a pie de campo, porque estaba practicando de cara a puerta. Y bueno, esperemos que hoy pueda marcar ese primer gol en Liga con la camiseta del Real Club Deportivo Mallorca. And we can hope that today Kyle Larin can get his first opportunity to score. En la portería, defensa de 4 con Juanlu y Pedrosa en los laterales, con Sergio Ramos y Just going through Seville starting lineup once again there. Por delante, Luque Baquio Campos en las bandas, en Nesiri como punta de ataque. Ahí vemos el Dimoniderta, que hoy es suplente. Empieza como suplente en el banquillo. We can see Abdul Pratt on your screens there, who today is on the bench at the beginning, at least, of the match. Ahora suena ya el otro clásico ya en los campos de fútbol y en el nuestro también, por supuesto, ese Sweet Caroline, que también nos encanta. Sweet Caroline now on the microphone. We love to hear that one too. Big fan favorite. Demons continuing there. We thought they were done. Clearly they're not. Sí, los Demonios no tanto, es verdad. Bueno, los Red Devils a lo mejor sí, pero... Yo, el tiempo que pasé en el Coventry, cuando saltaba el Coventry al campo... Sonaba esto también. No, la canción era Mr. Blue Sky de la L. ¿Te animas a cantarla? When I was a player, says Vicente, when we'd finish the warm-up just before the match, it was Mr. Blue Sky, that would be the song. But that was a great one, great tune. La verdad que está bien, ¿no? This one always gets everybody going. Costumbres de fuera, en este caso de la Premier League, suena mucho esta canción. Sí, pues incluso a Don ahí como va moviendo el cuello, la cabeza. Te cuento un detalle. You can even see Abdon there nodding his head in clearly in agreement with the fact that this is an absolute belter of a song. Bueno, ahora llevo un año fuera del primer equipo. Antes de salir a selección al campo, ponían la canción de Rafael. Sí. Y al final muchas veces. La gente se Bueno, animaba a cantar. also the Rafael song to Pasará, that was another big favourite before the match started. That one wasn't on today, but this one now that we also love. Ya están en el terreno de juego. Bueno, los protagonistas están en el terreno de juego, pero Damián no está, creo que todavía. Players are now on the pitch in their positions. We can't seem to get in touch with Damian. Esperemos que presente también hoy un buen aspecto. Madre mía. And there go the fireworks. Great. Right up until the last moments. Y en el último minuto todavía estamos escuchando
Just 1 minute to go until kickoff, and we're still hearing fireworks. Everybody loves to see it, of course. Ya se ha realizado el pasamanos entre los futbolistas. Ahí vemos cómo salta al terreno de juego Javier Aguirre. We've seen the handshake between captains now. También Paul Lorente. Vamos a ver ese saludo con Paul Lorente on your screen now, one of the assistant coaches. Embrace between Javier Aguirre and Diego Alonso, who he knows from Mexico and who he wishes all the best. Teams having their match photos taken now. Saludo entre los capitanes, entre Iván Rakitic y Antonio Raillo and Rakitic, who is one of the captains, of course. Ya ser uno de los capitanes del equipo. Pues esos dos cracks que han hecho ahí el sorteo con el cuarteto arbitral. El árbitro principal del partido, que será Javier Alberola Rojas, del Comité Castellano Manchego. Jesús Gil Manzano estará a los mandos del VAR. 12 partidos nos ha arbitrado este colegiado, con 3 victorias para el Mallorca, un empate y 8 derrotas. The referee today has refereed this 12 times before, 3 of those being victories. The 0-1 to Villarreal was also refereed by this same person. However, he is one of the referees that has whistled the most penalties so far this season. So, a minute of silence now for Francisco Javier Cabota, one of the ex-vice presidents of Mallorca Club. También no solo el minuto de silencio, sino esta grandísima ovación para Sevilla. So there we go, huge ovation in respect for Bogotá. So condolences to his family and friends, of course. And now here we go, just about to start. Let's get on with it. There we go, there's the starting whistle. The ball is rolling, Seville in possession. Sergio Ramos jugando con Gudey, esa pareja de centrales. Gudey, que por cierto, el año pasado, la temporada pasada, marcó aquí un golazo que le dio la victoria a su equipo. Un gran encuentro que realizó en Mallorca, mereció la victoria. Es que quiero recordar que chutó una vez al Sevilla, pero fue un auténtico golazo desde fuera del área, desde su casa. Metió 2 o 3 así esta temporada pasada, Gudel. Sí, 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 no, sí, es especialista. Pero aquí sí que me dolió. Sí, sí. No, fue, vamos, entró por la escuadra desde muy lejos, muy potente. Así que habrá que tenerlo en cuenta, que no se acerque a las inmediaciones del área. Sigue la posesión del Sevilla. Seville still in possession at the moment. Recovery by Mallorca. Samu Costa stays in possession. Martin Valiant, quien sale ahí de la línea defensiva, ha visto ahí un pase filtrado para Martin Valiant there. Filtered pass over to Larin. Sergio Ramos got in the middle of it. However, Martin Valiant there, very good intentions. En el costado izquierdo, la pared con Samu Costa no saldrá. Llegó forzado Jaume Costa. La banda para el Mallorca. Let's throw in for Mallorca now. Esta ovación de su hinchada. Buen duelo, ese Raillo en Nesiri. Sí. Bueno, me parece que se va a pelear con unos cuantos. No solo con Raillo, ¿no? En Nesiri.
in the series. They're already getting into some trouble with some Mallorca players, but I guess we'll have to definitely expect that from him tonight. Sí, bueno, yo creo que por dinámica del juego del Sevilla y de la manera de moverse del Nesiri va a estar mucho con el defensa del medio, ¿no? Que en este caso aquí es Raillo. And the series definitely going to be spend a lot of time against the midfield today. Pablo Maffeo in possession and provoked the corner. Vas a cualquiera de los otros dos centrales, el central, que en nuestro caso Raillo, pues siempre tiene más opciones de salir a cobertura. Sin embargo, si juegas uno contra intentar ganar esa espalda es ya irte de cara a puerta. Ojalá le desquicien tanto como a Samu Omorodi en el otro día. Hopefully they can annoy Enesiri as much as they did Omorodin the other day in Almería. Eso es. Se viene arriba Somos, Dani Rodríguez desde el córner derecho. La pone el Tigre. ¿A dónde? Al punto de penalti. A punto de rematar el Mallorca. Dani Rodríguez passes towards the penalty point. Seville clears it. Porque no pudo controlar el esférico. Le cae a Rajkovic, que jugará. Unable to control the ball. It's forced Predrag Rajkovic. Sin embargo, gana la acción la defensa. Le cae las botas a Sergi Derde, abre para Pablo Maffeo, levanta la cabeza Pablo, puede ponerla Pablo. Será córner, será córner, será córner. Pablo Maffeo there. Is it going to be a corner? No. Dimitrovic actually reaches for it. Creo que ni empezó a salir el balón. La intención de Maffeo era buenísima porque ha querido dar Ball un pase ended por up abajo. going out, but Pablo Maffeo's intentions were clear and very good ones there. Si llega a su destino, sí, hubiera sido complicado. Porque en 2 minutos ha querido meter 2 centros. Uy, cuidado, porque ahora sí que salió Raillo. And now Raillo has come out to try and defend, but Seville are now in the goal scoring area. Shoots, and a great save from Predrag Rajkovic after that counter attack. Very, very good by Seville, unfortunately. Rajkovic had to stick his foot in there. Sí, hemos querido hacer una presión alta en la salida de balón y no hemos sido lo suficientemente contundentes para parar la jugada en el segundo pase y a partir de ahí hemos tenido suerte al final. Sí, he dicho yo contraataque, no, es salida de balón. Lo que pasa es que es eso, que como Raillo salta, digamos, al jugador que estaba marcando y le supera rápidamente en esa presión, parecía una contra. El centro al área de Sevilla, despeja ahora Antonio Raillo de cabeza. Gentle pass from Seville, now cleared by Antonio Raillo. Sumaré abriendo la banda derecha, la intentó poner ahora Sumaré opening up to the right, tries to shoot shot from very far away there. Rajkovic can only look at the ball going past there. There's not much else that he was able to do. Hablábamos de él, Sí, sí. Hablábamos de ese gol que marcó la pasada temporada. Está con confianza. Y no iba mal, la verdad que no iba mal. Le cayó ahí en la frontal del área. Un disparo con mucha intención, el control lo ha hecho bueno, estaba encimado, muy cerca, pero sí, aún así ha sacado un buen disparo. No sé si se está revisando. No. Sacará a Predrag Rajkovic. Que veíamos Predrag Rajkovic starts play again. Just watching that action back there. Metiendo el pie. Bueno, en estos primeros minutos yo creo que el Mallorca está intentando ir un In poco these más first arriba de lo minutes, que esperábamos. I think Mallorca is trying to move up more than we expected, trying to cover Seville. No prisa en lanzar en largo o perder la pelota, sino que intentamos llegar con la pelota controlada, ¿no? Con pases y con asociaciones. Espero que el partido se nos acabe dando bien. De momento no estamos recuperando en esa presión alta, ¿no? A la salida del Sevilla. Ahora ha estado bien Raillo corrigiendo, pero ya nos habían superado también esa presión. Estamos yéndoles a buscar, como decía Vicente, un poquito más arriba. Es más atrevido, pero estamos llegando un segundo tarde siempre. Sí. Los supuestos 5 que presionan arriba están siempre llegando un pasito tarde y con la calidad que tiene el Sevilla, como se suele decir, te apartan el balón y no la ven. At the moment, our moves do seem to be happening 1 second late, and that can always be a bit worrying because a team like Seville can take advantage of that and start to notice it. Ha sido el central el que ha salido desde atrás muy libre porque, claro, plantear la presión pensando que van a salir con pase, que los centrales no tienen capacidad de conducción, pero los dos que tenemos aquí sí la tienen y, bueno, problemas hemos tenido. Ahora hay que estar muy atentos. Sí, balón parado, córner para el Sevilla. Free kick now, that's going to be a corner for Seville from the right-hand side. Raillo clears it.
back in Seville's possession in Mallorca's half of the pitch. It could be a foul. The referee says no. One of the Seville players on the ground. Levanta ya Rakitic, que era quien había ejecutado el córner. Bueno, balón parado, lleva 6 goles el Sevilla, 4 Rakitic has taken the corner there. desde el saque de banda. Es que tiene Rakitic, que es un lanzador extraordinario, y tiene 3 o 4 futbolistas que en el juego aéreo son fortísimos. Sí, todavía no, bueno, Ramos marcó el otro You día. have 3 or 4 players that are incredibly strong, incredibly powerful. En remates a balón parado, pero encima esta temporada se le suma un jugador como Ramos. Ya sabemos lo peligroso que es. Balón para el Mallorca en campo rival. For Mallorca now on the rival side of the pitch. Pero estuvo bien el Sevilla para cortar, que no le llegara a Dani Rodríguez. Despeja Dimitrov. And Seville cuts the ball off so it does not reach Dani Rodríguez. Has cambiado la nacionalidad, ¿eh? Sí. Le has hecho vulgar. Casi le digo Dimitrevski, imagínate también. Raillo con Nastasic. Raillo in possession with Nastasic now. Sevilla aguantando el centro del campo, un bloque medio. Sale bien ahora Dani Rodríguez. Con Omar Mascarell ha visto muy bien el cambio de orientación de Omar. Para que Omar Mascarell saw Omar's intentions there very well. This could be a good rebound by Larin. But Coudet was faster. Centro, la verdad que buenísimo, un caramelo. Sí, para mí ha sido una pena el control, porque creo que en el control ha sido donde ha perdido la décima de segundo para dar el pase, pase bueno de verdad. Sí, porque incluso de no llegar Coudet, estaba también bastante atento el portero. Creo que incluso se podía anticipar a Larin. Incluso creo que llega a tocar incluso el centro. Sí, toca el centro, pero por eso lo digo, porque en el control se le ha quedado justo esa décima para que en tu centro te pongan la pierna delante y no pase limpio. Y ya me consta felicitando a Omar Mascarell por el cambio de orientación. El centro desde el córner. Congratulates Omar Mascarell there for this change in direction. Dani Rodríguez could go for a goal here. Nobody rebounds and Seville manages to clear it. Seville try and go on a counter-attack now. Mallorca recovers. Pablo Maffeo now opens to Sergi there. Cuts around. Pablo Maffeo plays back to Omar. Dani Rodríguez and Pablo Maffeo now stuck to the wings. Martín Valien toca y se mueve con Sergi Derdé. El Mallorca que está llegando a esa zona de Martin Valien and Sergi Derdé. El centro ahora que le cae Larin He's going to see 40 points where using Kai Larin, and he scores! Kai Larin scores. Don't worry, B. Larin. Yes, there it goes. With the left foot from inside the goal scoring area. Shoots back of the net. Ovation and support and love from all of his teammates there. Kyle Larin raises his arms. That's his first goal in La Liga with Real Mallorca. Mallorca put themselves in the lead. Mallorca won 0-0. Estaba siendo más o menos buena. Este pase de Dani Yeah, no es tan bueno porque was yo creo que lo que pretty busca good. es That pass por el from otro lado Larin de Costa. was not the best there. I think he was looking for the pass to Costa. But I think Samuel's intervention left it perfect for Larin. And he did something that he hadn't done yet, which is to stop, take that 10th of a second to shoot without being rushed and worried. I'm very, very happy for him. Yes, and as you said, everything has happened in just 0.2 of a second, but yes, we're really, really happy. There we go, that's enough for us. Sign on that.
Qué emocionante ese gol de Kyle Larin. Ahora, como pensaba yo cuando jugaba, ahora viene lo más difícil. Sí. But now it's the hardest thing. You've got to remain in the lead because now we have something to lose. Y para tener la cabeza fría para manejar todos los tiempos. Mira, ninguno de los dos equipos ha ganado un partido cuando ha empezado perdiendo. Es decir, Bueno, el Sevilla en este caso. Ojalá estemos así. Ya estamos con lío. Porque Raillo ha chocado con el Nesiri. Bueno, ahora como si Raillo collides with Nesiri there. Of course, we would be happy with a score like this until the 95th minute, and we could all go home with smiles on our faces. So I wonder if we could put Damian courtside there. What was that like for you? You were pretty close to that action. Well, close is an understatement. I've got 1 or 2 meters away from them because Larin scored and went straight to the VIP area to celebrate it, and it was a moment of extreme joy. Everybody was there supporting him. Canadian, Jamaican. Espectacular. Kyle Larin, cómo nos alegramos por él. Lo venía haciendo bien, si es que lo estaba haciendo todo bien, faltaba que entrara. Sí, le ha faltado esa tranquilidad que ha tenido para esperar el momento de golpear el balón. Hace 2 partidos nosotros le hemos visto poder tener esa misma jugada y querer rápidamente parar y disparar. Sí. Ha tenido esa pequeña pausa. Yes, that small, tiny pause that he made Estoy convencidísimo que si tiene alguna más sin querer to shoot was fantastic, and that has given me a confidence boost into him because I'm sure that now after this one, with all the pressure that he had on himself, he is now going to be incredible next passes. Bueno, gran inicio del Mallorca, que ya está por delante en el marcador. Va a poner Pablo Maffeo desde la banda, coge carrerilla el lateral, porque la va a poner directamente al área. Ahí está Kyle Larin, entre otros. Aplausos en Somos, palmas, la pone Maffeo, la va a pedir Pablo Maffeo brings it towards the goal scoring area. Kyle Larin combs it, tries to shoot. Too many defenders around there for that. Porque la posición de Samu no sé si estaría más adelante. Sí, le pegó Larin y Samu estaba un pelín más adelantado. A mí también me lo pareció. Dejó seguir el árbitro. Será banda para el Mallorca. Al lado del... It's a throwing for Mallorca now. Que ahora no la pondrá al área. Tendrá que jugar con algún compañero más en corto. Viene Larin a pedirla. Para él el balón. Short pass to Larin. Estuvo muy atento ahora Gudel. Goudet there cuts off Darder. Danny Rodriguez there, that could have been a foul. Jaume Costa, fantastic there in the recovery, and then he gets fouled. That could even be a yellow card. What do you think? Alberola Rojas does not seem like he's going to give a yellow card there, despite the insistence from the Mallorca players and fans. Escandalosa, pero bueno. No me ha parecido una falta. Era más por la posición y ser una recuperación de recuperación, digamos. Si lo hubiera pisado, pero no me ha parecido una falta. Ha metido el pie bastante limpio. Sí. Bueno, yo creo que sí que hay un impacto fuerte ya yendo al suelo, pero bueno, ya ha sacado la falta al Mallorca, le cae a Dani Rodríguez, hace un sombrerito, le pega desde fuera, bueno, le quedó muy arriba la pelota, pero ya si le quería pegar, tenía que ser ahí. Bueno, tienen que acabar jugadas para no permitir contra también. Cada vez que llegas cerca del área trying to avoid the counter-attack. Feo. Vemos también Kyle Larin dando instrucciones a sus compañeros. Nos gusta, que haya... We can see Kyle Larin giving instructions to his teammates. Y ahora en esta jugada han ajustado un poquito más para poder interceptar la salida, ¿no? Han ajustado un poquito más la presión y bueno, hemos vuelto a recuperar la pelota. En estos minutos estamos recuperando bastantes balones, Sí. La verdad que quitando, es verdad que al principio ha costado un poco. 15 minutos, excepto las 2 primeras salidas que ha tenido el Sevilla,
trabajo está siendo... Ese susto de Ocampos. Sí. Que bueno, lo decíamos el otro día en contra, que el portero también juega, esas dos que le para Larin. Pues el nuestro también tiene derecho a jugar, supongo, ¿no? Metiendo esa pierna, ese pie, para sacar el disparo de Ocampos. Sale en conducción Sergio Ramos, tiene que volver ahora el balón a la defensa del Sevilla. Sumaré con Sou. Sumaré now for Seville. La banda derecha, Juanlu. Sí, el Sevilla ha cambiado los extremos. Juanlu on the right-hand side. Ocampos a izquierda para que tenga más facilidad para ir para adentro y disparar. Sí. Bueno, se viene arriba la afición. The fans getting very excited and riled up in the stadium right now. Cuidado con la presión ahí de Ocampos. Toca de cara a Mafeo rápidamente para que Martin Valient despeje, de un pase orientado. Hay fuera de juego de Kyle Larin o de Dani Rodríguez, de uno de los dos. Me parece de Dani. Al no tocar la Larin ha sido cuando ha levantado. Sí, es de Dani. Estaba en campo propio Kyle Larin. Mueve ya Sergio Ramos para Gudel. Sergio Ramos to Gudel. El Mallorca ahora plantado en su campo. Iván Rakitic viniendo a recibir bastante atrás. Meter un pase Rakitic largo. now. Long pass from him. La gana. Vuelve a recibir ahora abierto en la banda el belga. La banda derecha, como dice Vicente, ha cambiado. El centro con la pierna izquierda. The right wing, as Wanda says, has changed slightly. Corner. Sí. Centro ha rebotado. Sí, me lo había parecido, pero también me había parecido que Alberola Rojas daba puerta, pero no. Corner. Y allá que se dirige Iván Rakitic al corner del costado izquierdo del Sevilla. Y se duele en Nesiri dentro del área. Sí, Antonio Raillo. Nesiri feels pain inside the goal scoring area. Raillo also explaining to the referee what's gone on. Parece que haya nada, hemos visto aquí la repetición, nada. Bueno, lo que está claro es que en nuestra área no hacemos prisioneros. Pone el centro, Iván Rakitic despeja la defensa. Iván Rakitic cleared by the defense. Contundentes ahí en esas jugadas a balón parado en contra. Es Lucas Ocampos ahora intentando marcharse de dos futbolistas. No lo consigue, pero ha recibido falta. Fue él, su compañero. Falta muy cerquita del córner. Intentaba irse ahí de Dani Rodríguez. Foul there, very close to the corner point. Altita quizás. Sí, hay que defenderla bien esta, Sí, iba a decir prácticamente un córner, pero bueno, tiene el hándicap de que está un poquito más abierto, el hándicap para Mallorca, digo, y que entonces es más fácil que pueda coger dirección portería. Sí, yo lo que creo es que va a tirar a gol. Pues veremos, de nuevo ahí a los mandos Iván Rakitic, el capitán. Iván Rakitic once again. Vuelve a tocar un futbolista del Mallorca, será córner desde el costado derecho. Vamos a ver si It's now going to be a corner. Sí, una falta muy peligrosa, el movimiento de Ocampos desde dentro de la portería afuera para intentar sorprender y peinar la pelota era complicado de defender. Es un muy buen equipo a balón parado de Sevilla. Sí, ya te digo. Tanto lanzamientos, jugadas que tienen ensayadas, además con la calidad que tienen, la ponen prácticamente donde quieren. Y hay que estar muy concentrado. Ahí está de nuevo Iván Rakitic con la pierna derecha, la pone al Iván Rakitic now with his right foot hits it towards the penalty point, cleared once again by Mallorca's defense. Centro ahora desde la derecha, sale por el remate por encima de la portería de Rajkovic. La saque de puerta. From the goal now. Después de 3 minutos cerca de tu portería, darle un poquito calma, a ver si conseguimos a través del pase o de ganar segunda jugada llegar cerca del área del Sevilla y... Sí, pero me gustaba el empuje que estábamos teniendo y sí, hay que seguir teniendo. El Sevilla también tiene que tener sus minutos. O sea, And now we've got to keep this level of intensity, of course. Buenos futbolistas. Falta ahora. Muy bien, Larin, Sí, es que gana todo. Foul there. Very good work from Larin at the moment. Really impressive. He's making some really clever choices right now as to what and when to take action.
foul now, a bit too far away in order to hit towards the goal. Así es. De hecho, lleva estos 22, casi 22 minutos de partido más tranquilo que Diego Alonso, que está más nervioso en cuanto a que se mueve más por la zona, el área técnica. Y sentado además Javier Aguirre, es verdad que Eso tranquilo es. no estaba, está mirando el monitor, pero ahí está el centro de Dani Rodríguez al segundo palo, Raillo por encima de la Dani Rodríguez towards the second post. fuera de juego, anulada, pero bueno. Offside in the end and disallowed. However, another approach from Eso es, Mayoruka. se duele pero se levanta, aparece la zona de muslo izquierdo. Yo creo que igual la han pisado al caer. Han caído ahí 3 de mala manera. Si hay que elegir que sea eso, sí. Sí, yo creo que es eso. Ahora habíamos repetido el gesto como se frotaba ahí en el muslo y eso suele ser cuando te has llevado ahí la caída, sí, algún raspón con la bota. Palmas en Somos. 1-0 gana el Mallorca. Applause in Somos. Mallorca still 1-0 up. La tiene el Sevilla, Gudel, que se anima. Abre para Juanlu. Toca Sumaré ahora con Gudel. Ahora son 3 contra 2 en esa banda derecha, pero aún así no lo ve claro el conjunto sevillista que vuelve hacia atrás. There's a field team now moving backwards. Que pide desmarques a sus compañeros. Ve el de Pedrosa ahora por el costado izquierdo. Este con Ocampos. Tienen rápidamente la ayuda de Dani Rodríguez y también de Pablo Mafeo. No puede superar Ocampos. Intentó buscar ahí un centro ya a la desesperada. Campos can't get through for Seville. El centro sigue la posesión ahora para Iván Rakitic jugando con Gudel. Possession still for Rakitic now. Ahora para Lukebakio ahora hacia adentro. Le puede pegar desde fuera del área. Era Rakitic con la izquierda. Rakitic shoots with his left foot. Off target though. Intentar taponar y creo que eso le ha provocado a Rakitic, ha querido cambiar el disparo y se ha equivocado. Y además no salió él solo, salió también Nastasic, los dos rápidos. Aplaudía precisamente esa jugada Javier Aguirre. Sí, yo creo que está el Sevilla con el cambio de extremos, de Ocampos en izquierda y de Lukebakio en derecha, intentando progresar con los dos hacia adentro y dejar la salida por fuera para lateral, aunque en aquel lado a veces es Juanlu el que va por dentro y Lukebakio por fuera, y de momento lo estamos conteniendo relativamente bien. De momento funciona el planteamiento del míster. At the moment, it seems that Javier Aguirre's idea is definitely working today for the formation. Todas las situaciones que estábamos haciendo, el Sevilla bascula muchísimo y tenemos a Costa casi de extremo muchas veces y tenemos amontonada mucha gente y de momento no estamos viendo ese cambio de orientación. Vio una Omar Mascarell, si te acuerdas, en ese centro de Jaume Costa que tarda un poquito en centrar. Pero es una situación que la está haciendo prácticamente desde el principio del partido. Sí, lo decía precisamente. Estamos acumulando gente dentro y bueno, no estamos consiguiendo el verlo, ¿no? En más veces, pero siempre está jugando muy solo. Decía que justo después de esa jugada en la que mencionamos, que Omar sí que cambia el juego hacia Jaume Costa, que está muy solo en esa banda. Jaume Costa le decía, esa es, sigue, busca. Jaume Costa, there was saying to Kyle Larin and offering him support and telling him he's on the right track all the time. There's a dangerous approach there from Seville. Sí, en esa banda. Esa banda, sí. Decía eso, que Jaume Costa también lo ha visto, también lo ha visto. Y Larin dando más Jaume Costa there demonstrating that he is definitely aware of the good performance that his teammates are putting in right now. Darder and Dani Rodríguez should be slightly more closer together. Creo que está haciendo un muy buen partido, no ya el gol, sino lo que es el partido en sí. Buenas decisiones, buen trabajo. I have a good decision, good teamwork all round. Se autovaciona, que lo merece también, claro que sí. Despeje de Pablo Mafeo. Que alguien lo baje, por favor. Sí. Cleared from Pablo Mafeo there, and please let somebody bring the ball back down the pitch. Pasando ya al ataque con Lukebakio, le dobla por la derecha, cuidado que es un 2 contra 1. Llegó muy bien ahora Samu Costa. 2-on-1 there, Samu Costa arrives very, very well. Y está recriminando al árbitro que se ha tirado. Sí. Wow. Qué ambientazo, James. No, la verdad es que está muy bien. A huge atmosphere in the stadium right now, very, very impressive. Sí.
Yeah, I'm just soaking it all in, really. I'm not very talkative today because I'm just I am enjoying the atmosphere so much. But foul from Pablo Maffeo and Sergio Ramos now. Pedía el Mallorca, los jugadores del Mallorca, ahora Larin hablando con el asistente, falta en el salto previo de Ramos. Exactamente. However, Mallorca players were asking for a foul for Larin in the previous action to that foul from Pablo Maffeo. Yo creo que los agarrones eran mutuos. De hecho, Larin cuando cae está agarrado al pecho de Sergio. Lo que pasa es que yeah, I think it was something pretty mutual there. Seguramente sí hubiera pitado, pero bueno. Y la afición está disfrutando muchísimo. ¿Qué ha pasado? But the fans are definitely enjoying themselves immensely right now. La afición digo que está disfrutando muchísimo porque este año tampoco estamos yendo tantas veces por delante, ¿eh? Yeah, I mean, I'm sure the fans are immensely enjoying themselves because it's not been many times this season that we've been in the lead from the start, and that's always a really nice feeling if they are in, if they've gone to the stadium. Eso es. Nos sumaremos, si eso pasa. Sería un buen día. Eso es. La falta sí es falta, pero bueno, no sé, también parece un poco exageradas esas. Bueno, igual se ha hecho daño. Y entran las asistencias, eso es. Pues el contacto no es súper fuerte, no sé, quizás. No, pero a la velocidad que vas, pierna contra pierna, las rodillas te pueden tiritar, te pueden bailar. Sí. No, ya digo, si es que luego ha dado 5 vueltas ahí hasta que se ha frenado y quizás era por esa velocidad, pues no es que no sea nada grave para Lukebakio for Seville seems to be injured at the moment. We'll hope it's nothing too serious for him. The medical team's now on the pitch. Well, at the moment we don't know the exact reason. However, there are no Seville players warming up yet. Januzak is on his feet on the bench, but nobody has started to warm up or to move around. Well, I mean, I think that's odd that he would continue because he's definitely limping there and he's touching his knee. Que no parece que sea solo un golpe. Parece que se le debe haber hecho un extraño. Bueno, ahora camina un poco mejor, ¿eh? Ahora camina un poco mejor. Mind you, he does look slightly more stable now. Ya veremos. Ya otro crack. Ahora calentando ya del Sevilla, ¿eh? Ya mencionaba Januzak y Oliver Torres. Bueno, pues veremos, ¿eh? Januzak and Oliver Torres are now warming up from Seville, so there's the big change. A lo mejor ahora igual está sintiendo un poco de inestabilidad. Esos golpes, pues bueno, son complicados. Y en caliente es una cosa y en cuanto llegas al descanso. And even if he does continue, of course, it's very, very different to when you are fresh or when you're in the middle of a train of intense physical activity. But he seems to be continuing, although he is limping very heavily on the pitch. Bueno, pues estaremos pendientes. Hemos cumplido la primera media hora de partido. Well, the first half an hour has now gone. I nearly said a whole hour there because I'm in a huge rush for this match to fly by, of course. Lukebakio just threw himself on the ground there on the other side of the pitch. No, Lukebakio is definitely not going to be able to continue now. Januzak and Oliver Torres are still on the side. Let's see who Diego Alonso brings on to be his substitute. He's got his hands on his face there, looking at his knee. He looks visibly affected by this injury. Incluso pisando después en la caída, es que no lo sé, ya te digo, el golpe no me parecía muy fuerte. Ojalá que no sea
mucho más grave que cualquier tipo de esguince que te puede dejar fuera una semana. Será Janusak, perdonad, quien vaya a entrar al terreno de It juego. is going to be Janusak who comes on. And as we watch that back there, it really does not look good. Because especially straight after the action, he brings his leg up straight away. He knows exactly what's happened and that it wasn't good. Es para estudiarlo, La verdad que sí. A ver el porqué. Es una lástima. El belga que se retira ahí ya cojeando. Con la ayuda también para apoyar de los miembros de los servicios médicos del Sevilla. Help to with support to the Seville player from the medical team. Parece que se hiela el campo, ¿no? Y el equipo que se quede un poco más parado es el que va a empezar a sufrir. Y bueno, esperemos que sea. And of course, this really has slowed down the match and both teams. So we hope it doesn't affect the team very much. Januzaj que entra por Luquevaquio. Januzaj que también viene de haber estado lesionado tiempo, ¿no? Ha jugado poco este año. Tiene mucha calidad, pero es verdad que nunca ha sido del todo regular, ¿no? Nunca, en Sevilla no ha sido nunca el de la Real Sociedad. This player, though, however, is a very he's a very high quality player, but he's not a particularly consistent player. Date cuenta que la Real se quiere quedar con él, que al final no lo consigue y se lleva a Cubo cuando no lo consigue, o sea, y Cubo crece allí un montón, pero en ese momento Januzaj era otra cosa. Sí, calidad, vamos. Los momentos del fútbol. Ahora ha habido ahí un choque entre Sergio Ramos y Kyle Larin. Collision there between Sergio Ramos and Kyle Larin. Kyle Larin did very, very well there, though. He knew he was coming. He waited for him. Larin brings his hand to his face. I think he got a bit of a shove on the face there by Sergio Ramos. Pues la falta, a ver si jugamos en corto, si la ponemos. Está SIGUE preparado. Dani Rodríguez estaba con él, pero se va para la frontal del área. O para el área. Veremos SIGUE. Se acerca también ahora Jaume Costa. Se abre la banda derecha Jaume Costa. A ver qué va a probar el Mallorca. La pone directamente SIGUE. El desmarque era... SIGUE goes out. De Dani Rodríguez, hits the que post. venía de hablarlo con él antes de lanzar la falta. No salió bien. Dani Rodríguez was there right behind, and they probably talked about doing that, but it didn't quite work. Seville on the attack on the right-hand side. Clear foul from Jaume Costa now. Right on the edge of the goal-scoring area. No se ha ordenado rápido el Mallorca después del saque de la falta y... Perdón, es Samu Costa, ¿eh? En la siguiente contra, pues... Sí, nos han cogido ahí en banda derecha. No... La falta creo que no es intencionada, pero va corriendo por detrás y al final pasa eso que te tropiezas, ¿no? Corriendo. Sí, pero la falta viene de una jugada ensayada nuestra. I think more than anything it was that they were racing each other down the side, and I think he did trip trying to catch him there. Touch on Ivan Rakitic. Opening up to Pedrosa now. Let's see if we can recover. Larin goes down to the ground. Pero bueno, se agradece también todo el trabajo que está realizando. El centro ahora al área del Sevilla. El remate, paradón. Vaya mano de Rajkovic. Vaya mano de Excellent there. The rebound from Rajkovic. From Rakitic, sorry. And an excellent save by Pedro Rajkovic. Entre los centrales y el portero. El desmarque de Ocampos también que le pega con la cabeza cruzada, pero Rajkovic es mucho Rajkovic. Y sacó esa mano. Antes fue el pie, ahora fue la mano. Además, botó antes la pelota de llegar a Rajkovic. Pero con muy poco, ¿eh? Uf, vaya estirada, un posible robo.
Pase, centro rápido. Bueno, sí, lo que avisaba el míster, que es un equipo que bombardea el área. Y no solo tienen Nesiri, es que Ocampos también, aparte de ser muy habilidoso y rápido, también remata bien de cabeza. Está llamando mucho la atención la vocación ofensiva que está teniendo Jaume Costa. Que al no tener The offensive action from Jaume Costa today is really su ancho de campo, digamos, grabbing my attention. está jugando mucho casi más de extremo que de lateral. Míralo, ahí está. He's almost playing Raikovic ahora as a midfielder winger rather than a defense winger at the moment. Si hay contraataque. Ese cambio de chip rápido, cuando la coge el portero, a ver si conseguimos armar alguna contra. Estamos viendo que es fácil generar. La tienen, pero muy clara. Falta. Buen trabajo ahora de Sergio Derde en la recuperación. La ha robado limpiamente. Good work from Sergio Derde to recover the ball. Que sea Dani Rodríguez, el centro desde la derecha de Dani, toca en un defensa, no ha llegado a salir. Balón para Dimitrovic. Dani Rodríguez there doesn't manage to get there on time. Playing with Ivan Rakitic now, Seville, Mallorca in their defense lines. Martin Valiant intercepts. Sí, estaban atentos los tres centrales, Valiant cortando y Raillo y Nastasic dejando fuera de juego al Nesiri. Nastasic and Raillo there leaving the Seville player offside. Very good teamwork all round. Muy bien, muy conjuntados y muy bien. Perdón, se me cuela en algún momento la tos, pero ataca el Sevilla, buena acción ahora de Soumaré. Soumaré now for Seville. A la derecha, lo ve perfecto al suelo la zaga mallorquinista. Incluso Dani Rodríguez, que se tiró ahí en plancha para... Era más feo. Era más feo, sí, está fallando ahí. Vamos un poquito arriba. Sergio Ramos. Con Gudel. Sergio Ramos now playing with Gudel. Palmas. Bueno, se va animando cada vez más gente con esas palmas. Porque el Mallorca está ganando 1-0 al Sevilla cuando entramos en el minuto 40 de partido. As we reach now minute 40 of the match, of course there will definitely be extra time added because of the injury. Medio equivocándonos, creo, en las situaciones de juego posicional, porque están saltando a veces sin necesidad tanto Samu Costa como Dardera al hombre que tienen delante, y es cuando creamos el espacio un poquito en los lados para dejar posibles centros fáciles, ¿no? Deberían de tener no se lo piensan. Un poquito más de calma, y si la tienen los cuatro defensas de Sevilla no pasa nada. I think at the moment if the four defenders from Seville are in possession, then we need to keep calm and not do any dangerous fouls right now, because our chances will come. But that is definitely a yellow card for a Seville player. Le dispararon desde la grada, sí, la verdad que... Hacía tiempo que no veía una cosa así. Lo digo de verdad. I hadn't seen a tackle like that in a long time. Ya juega en campo rival, es decir, y mueve para atrás el conjunto bermellón. Raillo con Nastasic, tiene abierto Jaume Costa, que hoy se está estirando un poquito más, como decía Vicente Engonga. Han encontrado ahora a Sergio Derde entre líneas, juega de cara para Omar Mascarell, cambio de orientación de Omar para Mafeo. La baja Mafeo. Change of direction from Omar Mascarell to Mafeo now. Con Valiant, es verdad, ahora está Jaume Costa en el otro lado, a ver si lo ve Dani. No lo ha visto a él. Jaume Costa's on the other side now. Has Danny seen him? No, but he has seen Samu. Tengo la sensación de que pensaba que estaba en fuera de juego, Samu. Sí, como que no se lo creyó, ¿no? And I do have the feeling that Samu felt like he was offside because he kind of was looking at the linesman. I think he felt that he was so on his own that he must have been doing something wrong. Y ahí es donde ha venido el mal control, tengo esa sensación. Es una lástima, porque al final la jugada era buenísima. Sí, lo vio bien Dani Rodríguez. Ahora recupera Jaume Costa. Ya no hay. Balón de nuevo para el Sevilla. Anima Somos
Somos supporting. Seville has to go again now. Sergio Ramos in the goal scoring area. Ex-Real Madrid captain. Over to Dani Rodriguez and Ivan Rakitic. Over to Juanlu now. As soon as they can, they're going to go for a central shot. And that's where you've got to be very, very careful. Central shot from Pedrosa. Pablo Maffeo arrives very well, reaches the ball very well. El Sevilla estaba intentando acumular ahí por dentro un 3 contra 3 con los centrales y no es lo mismo tener un hombre libre para que salga un poquito al cruce que tener el 1 contra 1 ahí todo el rato. Of course, it's not the same to have a one-on-one all the time as to have a player always free there to go and help you whatever you need done. Corner for Seville now. 6th of the match. Short shot from Rakitic playing with Pedrosa, but hits the second post. Rajkovic came out, managed to keep the ball. Sergio Ramos, of course, an amazing player in the history of Spanish football. There's not to remember as well that he is a former world champion in football. Martin Valiant recovers for Mallorca, passes over to Rajkovic. Ha fallado 3 o 4 golpeos. Sí, es cierto. Sí. A ver, el ataque del Sevilla. Seville on the attack now. Pedrosa has to pass backwards. Kyle Larin says there's no foul. Larin cuts off. Applause from the fans at the stadium for Kyle Larin. And leaves Dani Rodriguez to run up the side. Jaume Costa was asking for there. Let's see if we can watch that back. We're just coming up to the 45th minute to see how much the referee adds. 5 minutes of extra time. 1 for Larin's goal, of course, and 4 for the injury, I guess. We did lose quite a lot of time there. Yeah, I think that's a fair amount. Yes, I mean, it all depends on the criteria of every referee, but I think Alberto Rojas got it right today. Los dos equipos yo creo que están yendo jugadas bastante limpios y bueno, está dejando más o menos el criterio que se lleva últimamente de dejar jugar. El Sevilla tampoco... Cuidado al centro, Nesiri dentro del área, decía que le estaban agarrando. Algo sí, pero bueno, lo justo, ¿no? En esa lucha, madre mía, vaya sombrito ahora de Dani Rodríguez, tiene Jaume Costa. Dani Rodriguez now over to Jaume Costa on the left-hand side. Unfortunately, the ball hit Sergi Darder while they were passing it. Shot from Seville. What a save once again from Rajkovic. We don't know how he managed to save that one. Because that was going straight into the back of the net. And yellow card in a series because he was still
protesting against the referee because of the previous move. Sí, porque al Nesiri le está haciendo raillo lo que le suelen hacer a Muriqui cada partido. Lo lleva agarrado para todos los lados, bailan, todos los jugadores bailan y lo tiene desesperado. ¿Desquiciado? Como Samu Morodo en el otro día. Desde el primer choque que tuvo. Bueno, vaya mano, es que es una locura la mano de Rajkovic. El centro ahora al área del Great hand there from Rajkovic to save that. Así lo hace Kyle Larin, que está por todas partes. Si nos descuidamos hasta aquí comentando. Kyle Larin now, he is all over the pitch today. Vaya crack, vaya partido. Está haciendo todo bien. Aplaude Somos, agradecido con su equipo, ya no solo por ir por delante del marcador, sino por cómo se está entregando. Applause all over Somos now. Happy for their team and happy and pleased with Kyle Larin. Cuidado con Budel, que no se acerque al área, por favor, que no se acerque al área, porque este no se lo piensa. El centro ahora al segundo palo, el remate de Nesiri. Center pass now hits the second post and there goes the rebound. Da igual donde estén, ellos si ven que hay gente en el área, no hace falta que estén en la línea de cal, en la línea de fondo, no. Si la ponen casi desde el centro del campo, la ponen, ¿eh? No tienen ningún problema si la tienen que poner. Es que las ponen bastante bien. Claro. Al ponerlas bien, pues, sí. Claro, y tener gente ahí, qué buena ahí la mano de Rajkovic, que ha sacado 3. La primera Great 3 saves so far from Rajkovic, 3 very difficult saves as well. 1 with his foot and 2 with the tips of his fingers, really. At the moment, playing with Larin, both of them MVPs in today's match so far. Despeja Samu Costa. La tiene el Sevilla en su línea defensiva. Samu Costa and Seville now. Saliendo un poquito de la cueva ahora con Sergio Ramos. Este ve abierto a Pedrosa, más abierto está todavía Lucas Ocampos, que deberá irse de 2 futbolistas si quiere progresar, porque tiene ahí a Dani Rodríguez, a Martín Valiente y Pablo Maffeo. Centro, llegan solos. Martin Valiant and Pablo Maffeo. Llegan a tocar, pero no rematan a placer en ningún caso, y así es difícil crear peligro a Rajkovic. Cuidado, que se le ha escapado el control. Creating danger for Rajkovic. Sevilla there was ready there because they lost control. The referee saying there's no foul going on there. And actually, watching it back, I think he's right. Shot from Seville now. Yeah, I think it looked a bit very similar to Pedrosa's. I think that there is really switched on right now because he recovers it right at the end. Ahí lo veremos repetido y decide, prefiere una falta y una tarjeta a ver si la puedo provocar. Es lo que creo yo, ¿eh? I think he wanted to put a foul there. Yo, mira, no lo suelo hacer, pero voy a defender al colegiado, que igual que antes ha estado bien. So actually this time my position is going to be to defend the referee, in fact. También Sergi Erde quiso ser un poquito pillo. Pues llegamos al tiempo de descanso con ese gol. And there you go, there's your half-time whistle. Por ser de quien es, porque lo estaba buscando, porque lo merecía, porque lo había hecho todo para marcarlo, y hoy sí lo ha hecho en ese minuto 11. El gol. He's tried everything to score in this season, and today finally was his opportunity. Kyle Larin puts Mallorca in the lead 1-0. The players already now in the canal changing rooms. We've got a whole other half to go yet, so don't go anywhere. We're going to go to a really quick ad break, but we'll bring you all the gossip, all the information, all the action in the second half very, very soon. See you then. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. A estas alturas ya te da igual. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Red Play Live. So welcome back to Play Red Live here with the victory so far for Mallorca beating Seville 1-0 here in Somos. A goal, of course, that we were especially excited about for being the debut goal of Kyle Larin, finally. He really was spectacular, though, in his control and rebound of the ball. And just really happy for all the Mallorca fans as well. Pero se baila, digamos, con más salero, con más alegría, ¿no? Cuando el equipo está por delante, y lo estamos viendo en esa dance cam que... And we are seeing this on the dance cam. También la tienen ahí en pantalla, los que siguen el Red Play Live. Tenemos buena entrada en inicio del segundo tiempo, seguramente. Good attendance figure here today, as we can see on the dance cam. We will be bringing you the exact amount very soon. Los jugadores suplentes en el terreno de juego, bueno, se han venido muy arriba. De hecho, de toda su zona son las únicas que lo están viviendo. El resto de gente más tranquilita, más parado. A lo mejor muchos aprovechan también, ¿no? Para ir a comer algo bueno. Whoa, those are some great moves there on the cam. MVP being right for Kyle Larin? Definitely not. It's this guy in the red coat. It's putting everybody else to absolute shame, that's for sure. Yo me hubiese quedado ya con ese hombre ya hasta el final. De esto que pasa en la NBA, ¿no? Que se quedan con uno y de repente empieza a bajar las escaleras y la cámara le sigue, se tira por encima. Yo creo que ese era nuestro hombre. Que lo iba a hacer en cualquier momento, ¿verdad? Sí, se le nota a la gente contenta, ¿eh? No todo. Hacía mucho tiempo que no estábamos en un descanso ganando. Eso es. Y lo están disfrutando, ¿eh? Eso es. Y esperemos que sea también así al final del partido. Todos los niños ahí saltando, pegando botes. Gana el Mallorca. Y viene el otro momento. Que hoy también estábamos en publicidad en el descanso, pero bueno, veíamos fotos en el videomarcador de los aficionados
We're also watching images, of course, of the fans on the stands. That's always a really nice thing to see. No, estos no saben inglés. Se creen que están con la DESCUBRE en vez de con la KISCAM. No, these people definitely don't know any English. They don't. They haven't realised they're not on the dance cam. Y no tengo muchas esperanzas puestas en estas dos personas porque están con el móvil. I don't have high expectations for these two people either, unfortunately. They don't look like they are going to realise that they're on the cam, but those people did. Great, good for them. Pues, a ver, no sé si se ha acabado la Kiss Cup, ¿tenemos alguna más? Sí, buenamente. Repasamos un poquito también las estadísticas de este primer tiempo. 35% de posesión para el Mallorca, 65% para el Sevilla. Dos remates. So in this first half, 35% possession for Mallorca, 65% for Seville. 8 shots from Seville, 3 on target, which were absolute belters of a save by Edvard Rajkovic. Todo bien. Saludamos, sí, besito. Lo celebramos, claro que sí, como el gol de Larin. There you go. Celebration of a kiss there, as if it was Kyle Larin's goal. Great. Could there be another one? No. There we go. These people are there. Second time lucky there. Buen saludo. Bueno, 2 saques de esquina para el Mallorca, 7 para el Sevilla. Y bueno, hay 3 paradas que son las de Rajkovic, ninguna del portero rival porque solo ha habido un remate a portería y ha sido el gol de Larin. Una tarjeta amarilla, la que ha visto Nesiri por protestar. Y ninguna para el Mallorca, que recordamos que Gio es el único jugador apercibido. A mí me parece que el partido hasta el minuto 20 ha sido igualado. I think the match to the 20th minute was pretty balanced. Los últimos 20 minutos, digamos, sí que ha estado el Sevilla más en campo del Mallorca y sí que ha habido, al Mallorca le ha costado más. Then I think that Seville was more in Seville's in Mallorca's territory. God, those are 2 really long kisses. Wow. Almost a triple kiss there. Wow, fantastic. La mujer de abajo le ha tenido que coger de la barbilla al novio, marido, no sé, a su pareja. A ver, aquí qué pasa. Aquí tengo mucha curiosidad. Well, I'm very curious to see what's going to happen in this one. Look, Seville fans, loads of joy from them. They're really happy. Look. Son muy alegres y a pesar de ir por detrás en el marcador, pues esto es, venimos a eso, a pasarlo bien, a disfrutar de, sobre todo ellos que habrán viajado seguramente. There you go. They've probably travelled to get here as well, so that's always like a fun and entertaining thing. Yo recuerdo que en aquellos tiempos que yo jugaba 3 o 4 había porque estaba Carlitos en el equipo y había gente que siempre Carlitos me decía, ¡ida a la peña, no sé qué! Otro fenómeno, Carlitos, Sí. Ahí está. Bueno, le ha costado, pero al final sí. Y toma, para ti también. Y para ti también. Y para todos. Ah, there we go. Family kiss there. Pues esa kiss cam que lo peta, ya lo veis, Y bueno, espera, vamos a ver más. Es que cuando quiero comentar cosas, enseguida me cambian a la gente y quiero ver qué pasa. Le está diciendo que no tenemos. Well, it's very difficult here to do any sort of match commentary when we're so invested and interested as well in everybody who gets put on the cam all the time. Está muy atenta toda la gente. La verdad que sí. Es que esto es lo que crea, ¿no? El videomarcador. Quizás el primer día no estuvieron tanto porque no lo vieron venir, pero ahora vemos que sí, Sí. Vemos que todo el mundo muy pendiente, que quieren que gane el Mallorca, pero también quieren tener su momentito ellos de gloria ahí en el videomarcador, por supuesto. Everybody here, of course, to watch the match, but also want their moment of limelight on the kiss cam or the dance cam, of course. Bueno, yo pienso que a raíz del gol, bueno, los primeros minutos han sido pues un poquito igualados. Lo que es verdad que el Mallorca el inicio de las presiones altas no le ha ido del todo bien, ha podido salir bastante rápido. Sí, creo que ha parado James porque ha visto que salía
think James cut off there because he could see the Seville players starting to come onto the pitch again. Y ahora sí, Damián, ¿salen los jugadores del Mallorca? ¿Habrá algún cambio? Pues no lo parece, no, porque aparte It doesn't seem like there are any changes being made on Mallorca's ranks. O ha calentado, mejor dicho, con especial intensidad. Vemos ahí instrucciones de Tony Amor con Samu Costa, que creo que en el primer tiempo ya se ha llevado una buena charlita de Javier Aguirre y ahora también de Tony Amor. A mí me da la impresión de que, como hablábamos antes de empezar el partido está donde queríamos, ¿no? Donde quería el Mallorca. Te sale bien el plan del principio. At the moment, I do think it does. The match is where we want it to be, and más lo que ha ocurrido en los últimos 20 minutos y I think Seville probably expected us to be like we were in the last 20 minutes. But we've got players on the pitch that have enough experience to be able to manage these kind of situations. No es lo mismo entrar con un 0-1 que con un 1-0. No es lo mismo entrar a empatar que tal y como está el partido. Entonces, ahora los primeros 15-20 minutos yo creo que van a ser importantísimos en esta segunda parte. Empieza el segundo tiempo en el Estadio Mallorca Somos. Gana el Mallorca 1-0 al Sevilla. La posesión es ya para el Sevilla, que ha recuperado. Quiso ir rápido hacia adelante el Mallorca, no le salió bien. Ahora ha habido recuperación de Samu Costa. Cuidado que ahí en esa lucha ha podido impactar en la cara. Bueno, ha impactado en la cara de Juanlu. No fue intencionado, creo, pero bueno, seguro. Pero es verdad que impactó. El colegiado también interpretó que bueno, que había sido un lance ahí de esa lucha, de esa batalla, y simplemente pitó la falta. Sí, yo creo que el árbitro está arbitrando bastante bien, porque digamos que está pitando situaciones o dejando jugar en situaciones iguales para los dos equipos y es que esa es la clave, Vicente, que el criterio es el mismo cuando en todo el partido, para los dos equipos y durante todo el partido. Esa es la cosa, que muchos no lo cumplen, o no son igual de justos con uno con otro equipo, o del 1 al 20 eso es falta y del 20 al 45 ya no lo es, y claro, eso engaña. Hace que sea mucho más difícil jugar para los jugadores y para nosotros comentar la jugada. Buena hora el pase de Larin, llegaba Dani Rodríguez desde segunda línea. Good pass from Larin. Danny Rodriguez manages to come into the scene. Larin gets a knock on the back there. No pitó falta al colegiado porque no las está pitando. Muy bien el colegiado, ha visto perfectamente que ha rebotado la pelota. The referee there saw that there was no foul, so therefore didn't whistle it. Es lo que no está pitando durante todo el partido. Por eso, sí. Entonces también la veo lógico, ¿no? Bueno, principio de segunda parte, siguen teniendo la opción de hacer devolución en el saque de banda y pelotazo a Jaume Costa sin mirar, que está más solo que la una. At the moment over to Jaume Costa. Sí, porque ya lo ha dicho, sí. Me está dando toque ya. Sí. Pero bueno, son situaciones que al final los futbolistas deberían de leer dentro del campo. Esa ola de la que hablabas en la primera parte la harás cuando juguemos ese balón con Jaume Costa, ¿no? Sí. Pero bueno, principio de segunda parte y ya te digo, el Sevilla en la primera opción que ha tenido en campo del Mallorca ha intentado acumular un poquito más de gente cerca de los centrales y yo creo que in the first half, I did try and have people closer to the field. ¿Esperas un partido más rocoso, que no se juegue tanto, James, o crees que el Mallorca no puede confiarse, tirarse para atrás, jugar ese juego, ¿no? De que no pasen cosas? No, pero lo que tampoco puede ocurrir es que ahora mismo el equipo está muy abierto. O sea, no estamos ni defendiendo ni haciendo presión arriba. Y esto es lo peligroso, porque los 2 o 3 futbolistas que tiene arriba el Sevilla ven muy bien la carrera al espacio. Es verdad que posicionalmente at the moment, the players that Seville have up top near the strikers are very skilled ones that have very good perception of where the match is going to go. No tienes ayudas cerca, que es lo que está pasando. Cuidado, porque ahora la apertura es buena para la banda izquierda, pueden poner el centro, es Ocampos, ve la llegada de Pedrosa, toca de nuevo con él, no sé si se puede ver fuera de juego, dice el árbitro que no. En la frontal del área el balón, a ver si pone el centro desde allí, incluso le puede pegar a Sumareno, tampoco se atreven, sigue jugando. Ahora es Gudel, también cerquita del área.
Gudel now close to the goal scoring area. Back to the goalkeeper. It did look like the defender had a touch on that, but apparently not. So, attendance figures today, 16,041 fans in the stadium today. Very good attendance figures, but you'll see that after January, when the last part of the stadium and the stands is finished, those figures will go through the roof. Sin querer, tú te vas tirando para atrás viendo que es el Sevilla, que va hacia adelante, que vas por delante del marcador, pero es que es un gol. No, totalmente. Lo que pasa es que yo pienso también que el Mallorca es algo que está acostumbrado, en el sentido de que le gusta mucho defender centrolaterales, se siente muy cómodo también. La temporada pasada ya pasaba mucho que centraban y centraban y centraban y aún así se despejaba todo, ¿no? Es decir, ahora en contundencia. ¿Qué te quiero decir? Mallorca puede mantener, yo creo que debería mantener el bloque, porque llegará un momento en que a medida que pasen los minutos el Sevilla empezará a arriesgar más. As the minutes go by, Seville will definitely start to take more risks, of course. Another central pass on the right-hand side, this time by Seville. Quitando las otras veces en las que ha llegado por el tema de que ha salido bien con el balón desde atrás, por los fallos de ajuste de presión y demás, no he visto tampoco que el Sevilla le genere tanto, se sienta tan cómodo llegando a área y creando muchas ocasiones. Sí que ha habido dos remates de centros que, bueno, no, mentira, de centros solo es el de Ocampos. There have been 2 rebounds from Seville that have been quite skillful. Que ha sido el primer remate que ha hecho Campos. Sí, pero que no ha venido de un centro lateral, me refiero. Correcto. Bueno, la parada de Rajkovic sí ha venido de un centro lateral, porque ha sido, luego ha sido como un pase, no, ha sido pase atrás. Lo que pasa es que en vez de centro para rematar de cabeza ha sido para pasar de primera. Exacto. Yo a mí en lo que más incidiría, aparte de que en esta jugada, What I would especially focus on right now salir más rápido hasta la raya del área, porque ese espacio que ganas, si tú te quedas debajo quicker moving towards the goal scoring area. muy hundido, sí, siempre tendrás más problemas para defenderlo. Ahora el Mallorca, bueno, se arriesga ahí saliendo, tocando. Ahora sí despeja a Dani Rodríguez para que luche Kyle Larin con Sergio Ramos. Dani Rodríguez clears the ball now. Para luchar con Kyle Larin, y eso son palabras mayores. Ahora ha podido haber faltas sobre un jugador de Sevilla. Dice el colegiado que continúe el juego. Sigue el esférico en posesión del conjunto sevillista. Le cae a Pedrosa en el costado izquierdo. Ball falls to Pedrosa on the left-hand side. Está claro que el Sevilla va a intentar buscar espacios donde no Seville will, of course, try and find gaps where there are no gaps to rebound. Tienes que intentar mantener el bloque, aunque sea bajo, bloque medio, pero no defender dentro de tu área, porque ahí sí que vas a tener problemas. Ya el posible disparo desde el borde del área ya sería de 20 metros, que no es lo mismo que disparar de 30. No, y que tienen buenos lanzadores. Sí. Rematadores de fuera del área. Sí, Sevilla es un equipo con muchísima calidad. Seville is a very high quality team, of course. Entre el punto de penalti y el área pequeña va a acabar metiendo una, claro. And they will score eventually if they keep doing what they're doing. So Mallorca really does have to try and have to block them off. Now on the counter-attack now, 2 players from Seville. Pero tiene mucho mérito que haya llegado a esa situación, porque sí, es que no, el árbitro no está pitando. Cuidado, el pase The referee does not whistle any fouls whatsoever, really. And Cedi there shoots. Rajkovic once again manages to save, hits it out of the goal. Antonio Raillo, creo que estaba también Nastasic, pero el que tuvo que intervenir al final fue Preda Rajkovic, que lo celebró con una rabia espectacular. Sí, pero el pase que le han dado, o sea, la semana pasada en Champions metió un gol igual, el mismo pase, que se queda delante del portero. Sí, tiene una zancada. Es el mismo, el 1 contra 1 que tiene ahí y la carrera que va directo a portería, porque él no hace el desmarque hacia el córner, lo hace directo a portería. Esta ovación es para Jaume Costa, que fue al suelo. Reservation is for Jaume Costa now, who gone down to the ground. Vamos a animar, vamos ganando y queremos más.
Sí, porque los futbolistas necesitan los gritos de la afición. Claro, lo vio claro, ya me Costa. And the players really do need the support from the fans in the stadium right now. Después de recuperarla, ya ha ido un par abajo, ya me Costa recuperando y quedándose con el esférico, yendo abajo. Cuidado el disparo, tocó en un defensa, se va por encima de la portería. Shot there, goes over the crossbar. It's a corner for Seville. Ya han pasado los 10 primeros minutos del segundo tiempo, que es lo que pedías un poco tú, James, ¿no? Que no pasaran cosas en estos 10 primeros minutos, al menos en contra. A mí me está preocupando. Sí, estamos pecando un poquito igual esos 2 metros, ¿no? Que pides 2 o 5. Porque en estos 10 minutos, que sí es cierto que prácticamente no ha pasado nada, todo ha pasado alrededor de nuestra área. It is true that it doesn't seem that much has gone on in the last 10 minutes, but everything that has gone on happened right outside our goal scoring area. Va a poner el primer palo, muy cortito, el centro de Rakitic, y ahora la chilena de Ocampos, que bueno, en su cabeza seguramente era espectacular, pero era muy difícil. Sí, dificilísimo, pero bueno, hay que intentar las cosas. Sí, está claro. Está claro. Yo digo que no me gusta porque 10 minutos cerca de tu área, las situaciones no estás manejando el partido. O sea, cuando robas tienes que ser capaz de dar 4 pases, intentar pasar medio campo y tener esa tranquilidad para decir, bueno, estoy 2 minutos respirando, pero... Estamos ahí en ese límite de nos sentimos cómodos en esta situación porque sabemos jugar a esto, pero a la vez, cuidado, porque claro, estás muy cerca de tu área, es un equipo poderoso en el juego aéreo, en los centros, en remates, en segundas jugadas, entonces... Sí, tú tienes que obligarles a correr para atrás 40-50 metros, al menos, y que no sea todo fácil, que no vienen a defender. Of course, you can't make things easy now for the other team. Muy peligrosos. Por cierto, que han salido a calentar Javi Abres y Antonio Sánchez y ahora se suman Lato. Pues esos 3 jugadores calentando por parte Tony Lato and 2 other Mallorca players now currently warming up for Mallorca. Son Gatoni, Quique Salas y Oliver Torres. Gatoni, Quique Salas and Oliver Torres warming up for Seville. La banda del Mallorca ha cometido falta para recuperar la posición el conjunto bermellón. Sí, ha hecho lo que tenía. Foul now and Mallorca recover possession. Que es lo que no hicimos en la primera jugada del primer tiempo. Casi nos cuesta un gol. Vamos llegando tarde y sin hacer la faltita. La tiene el Sevilla. Seville in possession. El conjunto de Nervión. Pues ahora sumaré. Buena recuperación de Sergi Erde, pero Recovery from Sergi there, but as I was saying before, it's like that kind of counter-attack. It looks like we're going to go for it, then we end up not having the time. Nos falta ese control, ese puntito de precisión. Estamos tocando la pelota. We're missing that little touch of precision and control. Y nos dicen, no, sigue, solo la has tocado, sigues dentro del rondo. Y ellos están buscando ahora muchísimo más al Nesiri, ¿eh? Está jugando el Nesiri 1 contra Raillo, le está intentando ganar la espalda cada vez directamente y bueno, esperemos que tanto Raillo como el central que tiene que estar jugando cerquita de él se den cuenta y hagan lo que toca. Intentando desquiciarle Raillo, ahora veíamos chocando con el Nesiri cuando el balón no está en su zona. Esos toquecitos, agarrándose los dos, pero bueno, creo que ahí tienen las de ganar Antonio Raillo, ahora hay falta. Anthony Raillo there. Lo veo mejor, a lo mejor el colegiado, pero bueno, falta sobre Foul. un futbolista del Of course, Sevilla, the referee is going to have to look at watch that back to know for sure. A mí me pareció que había recuperado limpiamente Jaume Costa, pero bueno, quizás sí que tocó a Juanlu. Se quejaba mucho tanto Jaume Costa como los 3 jugadores. Se la quita limpia. Exactamente, y se quejaban también los 3 jugadores que están calentando, que están enfrente justo de donde ahora Rakitic va a botar la falta. Pues ahora hemos visto la repetición, se la quita completamente limpia, me ha parecido a mí, James. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que no hace falta. Vamos a ver si es Rakitic o Januzaj. Januzaj la toca para que sea Iván Rakitic el que la ponga al área. Cuidado, Sevilla, peligro. Se va afuera. Danger from Seville now. It goes though. Sí, la pide, ahora vemos Ocampos. Ha sido tan rápida la jugada que no sé qué jugador
del Mallorca le A ha ver. podido dar con la mano, pero sí que piden Pues mano. si ha sido alguien es Larin, porque puede ser que le toque a él la pelota, no sé si es la mano o no, pero cuando remata Ocampos, el jugador que desvía córner es Larin. Y vamos a ver, ¿eh? No, está diciendo que... Yo creo que dice que se saque el córner, aunque ahora está esperando otra vez. Está esperando. Ha hecho el gesto de que se sacara el córner, pero luego ha vuelto a esperar, a ver. No, le pegan en la No, espalda. Se saca. Claro, no hay nada. Le dan la espalda a Anastasis. Qué susto. Que a mí me había parecido que a Larin no le turns tocaba around. nada. Yo es que estaba por ahí, era el que estaba más cerca. El centro al primer palo, el remate, córner. Centre goes to the first post, and it's going to be a corner. Que era otro tipo de rebote. Pues sí, no pasó nada ahí. Lo que se ha pasado es que hay otro córner a favor del Sevilla y siempre es peligroso, ¿eh? It's another corner for Seville now, which is always a danger. However, Mallorca are currently defending perfection. Rebound now, another excellent save from Rajkovic. And there's a foul on Martin Valiant in the process. Desde donde ha rematado, más cerca del punto de penalti, sí, un paradón. Sí, es verdad que es algo centrado el remate, le viene un poco a él, pero hay que tener esa velocidad de reacción para meter las manos. Gritos de... ¿A quién animan, Damián? A Raiko, a Pedra Rajkovic, el portero de Chance Mallorca of está... A ver si lo escucháis. Support for Predrag Rajkovic in the stadium, who really is doing an excellent job at the moment. Y digo yo, bueno, sí, va algo centrada, pero que va, hay que tirar ahí de reflejos, y de velocidad de reacción de Rajkovic, que lleva ya 4, That's 4 spectacular saves for Rajkovic so far now. Bueno, venimos diciendo que en muchos partidos tenemos nosotros muchas ocasiones claras y al final nos marcan la que llegan, y hoy está siendo un poquito al revés. Sí, estoy viendo el partido muy igualado en lo que es el tema de ritmos. No parece que ni que el Mallorca esté por encima del Sevilla, ni da sensación de ser un poco diésel el partido, ¿no? De que pesan las piernas. Pues como si no quiere jugar nadie más, ¿eh? Si aquí está la gente cansada, apaga y vámonos y ya está. Y que vayan a ganar el martes su partido de Champions y listo. Porque ahí vemos en la clasificación ahora mismo el Mallorca, que pasaría al Sevilla con esos 14 puntos y 15ª posición, ¿eh? Un poquito de At the moment, of course, if the match was to end on this score, we would be on 14 points and in 15th position. A big difference, to be honest, with what we were before the match. En Francia juegan contra el Getafe en casa la próxima jornada. Luego van a Granada y acaban el año jugando en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid ese partido aplazado. Cuidado al ataque del Sevilla por la izquierda, vamos a ver si la salvan, sí, consiguen introducirla dentro del campo, o que no salga, mejor dicho. Despejó ahora Martin Valiant. Mallorca now trying to avoid the ball from going out. La dejó pasar SIGUE y le llevan las intenciones. Cuidado, puede chutar el Sevilla desde la frontal, el chute, gol. Seville shoots from the front of the goal scoring area and they score. Perdimos ahí el balón con Samu Costa y el disparo que creo que llegó a You tocar. can see the ball there with Samu Costa. And I do think that had a touch on one of the balls there. I think it bounced off Pedrosa. El disparo de Pedrosa del lateral izquierdo del Sevilla, que le quedó el esférico en la frontal del área después de recuperarla. Se vio un poco Samu Costa. Le pegó desde fuera del área y Samu Costa comes out a little bit slightly outside the goal scoring area. Que tocó en un futbolista del Mallorca. Estuvo bien. De hecho es Pedrosa el que la recupera. Tanto con Samu Costa como antes. El que le Pedrosa recovers the ball there as Andrew watched it back. Luego continúa la acción, dispara y sí, toca en un futbolista. No sé si tocan el del Sevilla. Sí, no sé si es el Mallorca del Sevilla, creo que del Sevilla. No, a mí me parece que tocan el del Sevilla, en el de Siri. Sí, pues qué lástima, porque ese rebote en la espalda, a punto de darle en el brazo en vez de en la espalda. Y el gol de Sevilla, ya ha habido cambio. De momento, el árbitro que no lo... Claro, porque puede haber fuera de juego, ¿no? Puede haber fuera de juego. Yo no Exactamente, un posible fuera de juego. Como creo toca, yo, es que le pega al que está en fuera de juego. Aquí lo veremos, creo, aquí lo veremos. No, pero está allá arriba. Oh, no, que va, no es fuera de juego. No es fuera de juego, que va. El de arriba ya está.
No es fuera de juego. Quizás es que por si toca espalda-brazo, pero yo creo que no toca en el brazo tampoco. O falta sobre Samu Costa, quizás. Es lo único que la otra que se me ocurre. Yo creo, bueno, Samu Costa no se la roban bien. No lo sé, algo está pasando. Algo está pasando. Something seems to be happening in the midfield at the moment. Sí, pero bueno, en la repetición que hemos visto del disparo parecía claro que le daba la espalda. Sí que he dicho yo que si no hubiese tocado la espalda le tocaba en la mano, pero creo que al tocarle la espalda ya se desvía y no vuelve a tocar en ningún otro sitio. Creo. Ojalá le haya tocado en la mano y le anulen, lo diré, el gol al Sevilla. Le pegan en el culo. Yo creo que le pega en la espalda, en la zona lumbar, sí. Pues vamos a esperar antes de anunciar. So there seems to have been a knock to the back of one of the players there. We're going to wait to know that for sure. Or could it be actually because of the hand on Samuel Costa? You'd have to watch that back in any case. It's going to VAR because it may have come off somebody's elbow there. Si lo que le están diciendo es que le ha tocado el balón en la mano en el Siri, no tiene ni que revisarla, ya está. La ha desviado con la mano y se anula el gol. No necesita verla él, ¿no? Pero tienen la duda, yo creo. Sí, es que sí es en el codo que le da, ¿eh? Sí, ahí sí lo parece un pelín más, claro, porque ahora es la única que han puesto a esta velocidad, a cámara lenta. Sí, ahí hay un doble toque, Ahí hay un doble toque. Puede que sea lumbar y codo, Puede que sea lumbar y codo. Estamos pendientes de It could be lower back and elbow. Está revisando la acción y parece que lo va a anular. It looks like the goal is going to be disallowed. And there we go. The goal disallowed for Seville. We're still 1-0 up. And this is celebrated all over the stadium right now. SUSCRÍBETE raced over to the screen here to watch it back in real time as well. Everybody, so expectation so high, everybody so nervous. Moves there, celebrated as much as if we'd scored another goal, really. Pues mira, incluso hay veces que vemos la jugada a favor del rival y resulta que no, porque luego es verdad que en esa acción más a cámara lenta, mira, el gesto de deportividad entre Pedrosa y Jaume Costa, que como que le explicaba la acción. Very sporting gesture there between Pedrosa and Jaume Costa, shaking hands. Sí, lo parecía. El míster siempre dice, la fortuna y los árbitros no entrenan conmigo. No entrenan conmigo, hoy al menos cayó de cara, ¿no? La moneda. Bueno, la justicia, ¿no? Si le pega, le pega. Sí, pero bueno, podían no haber, me refiero, no la justicia de que la pite, perdón, no, me refiero, uy, cuidado, la pone Sevilla dentro del área, tiene abierto ahí a Juanlu, no la han visto, buena recuperación de Samu Costa ahora que antes la perdió, pero la cantidad de balones que Samu Costa just losing the ball there slightly. Abdon. Well, because of with all that disallowing business, there's been a change for Mallorca. Yes, now a yellow card for Jaume Costa because of a foul on Juanlo and complaints there. And things seem to be heating up in the stadium. Se ha caldeado la mesa también. Y se va a preparar. Sí, que nos han traído aquí un pisco labis que lo agradecemos, pero claro, ahora no podremos probarlo y lo tenemos aquí delante. Yes, the table is heating up. Food jokes isn't been longer because we have been brought a drink, but with all the excitement, we haven't been able to take a sip of it yet. So that's definitely we're pretty warm as well. Nos hemos desconcentrado un poco nosotros porque han pasado cosas aquí arriba, pero bueno. En resumen,
la amarilla clara para Jaume Costa. Sí. Clear yellow card for Jaume Costa, Que va a ser sustituido ahora mismo por Toni Lato. Y también se ha marchado who is actually going to be substituted by Toni Lato right now. Estaba tratando la rodilla. Sí, y atentos ahora a las situaciones de partido porque se nos va un baluarte en el juego aéreo. Y era el que más o menos estaban cargando los corners de Sergio Ramos y ahora veremos a ver cómo van las marcas. ¿Quién es el hombre libre? So with these changes, though, we'll have to see how the marks go because we're still going to have to close off Sergio Ramos's high and aerial balls. Que ha producido, mejor dicho, que ha realizado Jaume Costa. Sombrerito ahora de Dani Rodríguez. Había fuera de juego, pero deja seguir el colegiado. Ahora sí lo Danny Rodriguez now offside, but very good. intentó darle de la ventaja al Mallorca para ver si podía salir al Either try and contraataque. give advantage to Mallorca to see if they could go on the counter-attack, and when he saw that they couldn't, he whistled the offside. De la mano de Nesiri. Y bueno, pensaba que la gente lo celebraría ahí en la grada o lo volvería a protestar aunque ya se hubiese pitado, ¿no? Pero no. Balón ahora mismo en el cielo de Somos, a ver quién lo baja, es el Mallorca. Omar Mascarell jugando de cara con la defensa. Llega la pelota a Predrag Rajkovic, que juega en largo con la pierna izquierda. Siguen pasando cosas aquí arriba. Gracias. Bueno, es que nos están cuidando por aquí ahora mismo arriba. Hace propaganda. Y nada, venga, vamos a seguir con el partido porque nos está encantando lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo en el césped y lo que estamos viendo aquí arriba. Mira, nos han pillado. Ya está. Aquí no ha pasado nada. Sacará de banda el Mallorca, sacará de banda Toni Lato, que acaba de entrar al terreno de juego por Jaume Costa. And it's going to be Toni Lato to go in with a throw-in. Nuevo saque de banda para el Mallorca. Vamos a ver si jugamos en corto, buscamos al área. Sí, parece a veces cuando pasan cosas, ¿no? El parón, no hay gol del Sevilla y de repente empezamos a jugar en campo contrario. Sí, ¿no? Parecía que teníamos una dinámica de que no pasábamos de medio campo y bueno, veremos a ver cómo se adaptan ahora a las situaciones del juego de Mallorca. Gio queda de central por la derecha con Valiant, está bien por el tema de velocidad, pero bueno, el tema es buen defensor, ¿no? Sí, no, cumple donde sea Gio, ya lo hemos visto, vamos. Y Lato, que creo que está en tan buen momento como Jaume. Sí. La verdad que ahí las veces que ha jugado y ha salido, está cumpliendo como el que más y haciendo las cosas muy bien. Quizás es el puesto donde puede haber siempre más dudas de quién va a jugar hoy de titular de los dos, Jaume o Toni Lato, porque los dos rinden. I think from now on there is going to be a bigger debate as to whether it will be Jaume Costa or Toni Lato coming on in that position, because both of them at the moment are coming on as very, very strong contenders. En una característica diferente de cada jugador, pero están a un nivel muy bueno. Y luego jugar con el tema de las tarjetas, que tienes 5 cambios, uno puede ser un lateral perfectamente porque ha visto una amarilla. Que Gio también, las veces, el año pasado quizá no estuvo a tanto nivel como este y las veces que no ha jugado Mafeo tampoco es que digas... que va, nadie ha echado de menos a echarlo en falta, a Mafeo, que ha pasado el año pasado. Que son palabras mayores. Igual que con Larin y Abdón, pues tampoco, hombre, se echa de menos a todos los que no están, pero ya nos hemos... Of course, we are missing the players that we don't have available at the moment. I think we're doing a very good job in substituting them. No tuvo muy claro, creo que se lió un poquito, no tuvo muy claro qué tenía que hacer. Por cierto, Toni Lato, que el otro día estuvo espectacular también en Copa, leyendo muy bien. Toni Lato, by the way, very, very good in the King's Cup on Wednesday. Sí, estuvo muy bien, hizo un buen partido. Y además no son partidos fáciles. Mallorca ganó como ganó, pero estos partidos no son partidos fáciles. El campo en mal estado, el equipo contrario. Of course, as well, to reiterate, these matches are really not easy ones either. Recuperación del Mallorca, Sergi Derdé, se le escapa un pelín el control al mago. Recovery from Mallorca now, Sergi Derdé loses control slightly. Bueno, de los máximos recuperadores de la liga. Vicente, ¿ese es el pase que pedías? No, sí. Era más en profundidad quizá, pero... Segunda vez en todo el partido. Sí.
porque han abierto al costado izquierdo cambiando la orientación para Toni Lato, aunque se ha hecho daño. Changing direction now to Toni Lato. Abdón, sí, Abdón. Ahora el disparo desde lejos de Sergi Verde, se va por encima de la portería. Decías, Damián, se ha hecho daño Abdón, que cogea un poco, Así es verdad que ahora Abdón seems to have touched himself in the act. He is limping slightly. se ha hecho daño el de Arta en una jugada con Sumaré. Y se ha hecho daño por un motivo, porque se ha And llevado un buen tarjetazo. with Sumaré. Ha visto tarjeta amarilla el futbolista de Sevilla que se la haya hecho. Sumaré. And Sumaré has actually received a yellow card for that action. Que es un pisotón, sí. Pues amarilla para Sumaré. Sumaré es lo que queremos hacer nosotros ahora. Otra que lo bien, James. Qué fino está, José. Buena. La llevo pensando todo el partido. Buena. Digo, me voy a esperar al final. Va, la centra desde el córner del Mallorca. Despeja en primera instancia el Sevilla. Le cae en la frontal al conjunto bermellón. La tiene Gio. Pone el centro al segundo palo. Puede ser buena para Abdón. Un poquito larga. Gio hits the second post. Could be a good one for Abdón. A bit too long for him. Sí, salió. Salió de fondo. Sí, por la línea de fondo será saque de puerta. Intentó salvarla el Dimoni. Devil of Arta tried to hold that off. Couldn't quite manage it, and that's a shame because he was perfectly positioned there. Para empalmarla con la izquierda, su pierna más alejada y su pierna más hábil. Ese centro. A ver si el Mallorca ajusta la salida de la presión, porque sí, ahora hay mucho espacio ahí. Pero bueno, estamos ganando también los duelos y al menos ahí tenemos esa tranquilidad. Pero es verdad que estando tan abiertos, si pierdes uno de esos duelos, cuidado. Of course, at the moment, lots and lots of duels happening on the pitch, lots of battles. However, if you lose one, that could, of course, mean a before and after and a turning point in the match. La tiene el Mallorca. Antonio Raillo. Por cierto que en el Mallorca calientan Manu Morlanes, Antonio Sánchez y Javi Llabrés. Perfecto, Dami. Javi Llabrés and Manu Morlanes currently warming up on the sidelines now. Que muchos pedían que hoy fuera titular. Ya dijo el míster que está llamando a la puerta tanto él como Dani Luna. Ahora reclamaba el Mallorca una falta en el círculo central. No la concedió Alberola Rojas. Quien decimos que cuando los árbitros no nos gustan lo decimos. Pero cuando lo están haciendo bien, y ya no por esa acción que digamos nos has caído la moneda de cara, sino antes ya lo estábamos diciendo, en esas faltitas, en esos detalles. Si es que al final yo creo que de los árbitros que han pitado este año al Mallorca es casi el que mejor criterio. I think that from the referees that we've had so far this season, he is probably the fairest one that we've had. Si es que al final en una acción determinante te puedes equivocar, puede pasar, pero yeah, because in one of these determining actions, I think you can always make mistakes. Como árbitro, un árbitro que te equivoques en una acción, claro que te puedes equivocar, todo el mundo se equivoca. Qué bien, ahora Sergi Verde yéndose una presión de Sergi Verde hacia su propio campo. Up against three rivals now. Caño incluido a Juanlu. Cañito incluido, como nos gusta. Buen cañito. Pero tenía pase fácil con Lato, Yo prefiero un caño, Vicente. Sí. Yo soy de Showtime. A ver, la arrancada de Pablito Maffeo por la banda derecha. Pablo Maffeo now on the right-hand side. No ha pitado antes, Eso es. Y hay un jugador de Sevilla también en el terreno de juego, tumbado, doliéndose. Sí, pero bueno, no la van a tirar. No, ellos siguen, por el costado derecho, Juanlu, muy cerquita de la posición de Javier. On the right-hand side, Juanlu for Seville. Ocampo now, de cara, who gets tackled by Nastasic. En nuestra propia área. Hay que salir un pelín de ahí. El balón abierto hacia el costado derecho, controla Juanlu. La pared con Opening up to the right-hand side with Juanlu and Ocampo. Con su bota, con su pie. Anilato there. Para el Sevilla. Ocampos tiene To Seville on the wing. 3 versus 2. Seville can't get past. And Danny Rodriguez is asking to be changed. Because it is Danny Rodriguez who is currently putting the pressure on, but it looks like it's a calf muscle problem. Danny Rodriguez didn't play the last La Liga match. He did play the King's Cup match, however. So it definitely is looking like Danny Rodriguez will be subbed. Samu Costa también ha mirado al banquillo. No sé si por algo en especial o por si
Sam Costa just turned around to look at the bench there. Not sure if that's because he's planning to be subbed or whether he is just observing the action. Se le escapa para el Sevilla en la salida. Recupera el conjunto bermellón. Se abre Toni Lato por la izquierda. Vamos a ver si Toni Lato opens up on the left-hand side. Porque te entiendo, pero me parece que ese balón no hubiera pasado. Ahora no, ¿eh? No. Estaba Juanlu esperando para achicar el espacio. Toni Lato a la espalda. Sí. Pero seguramente tiene razón Vicente, porque si tampoco lo vio claro el jugador Mallorca en el centro del campo. Samu Costa, el Mallorca ahora con el Sevilla. Samu Costa from Mallorca now with Seville waiting for him on their half of the pitch. Opens up to Toni Lato. Caracoleando. Regate, 2 regates, 3 regates. Se va ahora, encuentra a Toni Lato por el centro. Juega con Samu Costa, buena la pared, en la frontal del área. Ve abierto. Samu Costa near the goal, top of the goal scoring area. Lo que pasa es que Sergi tiene alma de centrocampista. Claro, si hubiera sido un tipo como Sergio, of course, does have the soul of a midfielder, someone that he moves in towards that direction. Era complicada. O sea, Samu lo ha leído muy bien, pero ahí no estaba Amat, por ejemplo. Samu read that very well. Porque hay cambios en el Real Club Deportivo Mallorca. Así es, se marcha Dani Rodríguez y entra Antonio Sánchez y se marcha también Sergi Darder. So Dani Rodríguez is off, Antonio Sánchez is on. Y luego, sobre todo, Antonio, que en conducción es más o menos bueno y te come bastante espacio, que pueda... Manu Morlanes will also come on. Ovacionados, por cierto, se van los dos. Sí, muy ovacionados. Nos cuesta... Both players come off very, very highly praised by the fans. Se agradece el trabajo de los jugadores. Después de 80 minutos, estos dos hombres son los que tienen que hacer ganar el partido. Eso es. Y trabajar mucho, trabajar mucho. Entran frescos. La importancia de los 23 o de los 25 que tengas en la plantilla. Qué maravilla eso de tener también 5 cambios, Eso a mí es una de las cosas que me ha gustado después del COVID, que hayan llegado para quedarse. Da mucho. Sí, pero medio equipo, ¿no? Es que la verdad es que el fútbol de hoy en día ya no es el que era, porque te da... Of course, football nowadays is not what it used to be. Esté alguien cansado. Te da para hacer 5 tácticas en 5 minutos con 2 cambios. Eso te iba a decir incluso You're now able to do loads of different tactics in very, very quickly. Porque es así. With all the different changes that you're allowed to do, of course. Que gane un poco para mí, creo, el espectáculo en eso, el que puedes ver diferentes partidos dentro de un mismo partido porque tienes esas opciones de cambiar. And you can also see many different types of matches inside the same match because there's so many possibilities of moving people around. Obviamente lo es, pero juega un papel todavía, tiene ese extra, ¿no? De 5 cambios, de sistemas, de dibujos, tal. There's that extra, of course, of having all those different tactical formations. Que al final es de lo que se trata, ¿no? Es desde categorías inferiores es lo que se viene buscando. Ahora Abdón, eso es, el contraataque de Abdón. Abdón now on the attack. Antonio Sánchez comes in from the right-hand side. Antonio's at the goal scoring area. Is it the second one? Saved by Seville's goalkeeper, however, still in the goal scoring area. The fans want speed, they want movement. Mallorca had a really clear opportunity there. Luego salió bien también el guardameta del Sevilla, Dimitrovic, a tapar. Dimitrovic there very well to cover that. Sí, Antonio, porque la jugada era clara de picada, ¿no? O sea, ahí se ha notado el centrocampista. Es como si me cae a mí. Bueno, habría que... El goleador es goleador por algo. Posibilidad de regate al portero había, a ver la The goal scorer is a scorer for a reason. Porque creo que se iba muy afuera ya, si le tiene que regatear. I think that was going too far out. Sí, pero la tira abajo. Intenta. Claro. Y tú tienes que localizar, tú tienes que intentar que la pelota... Es verdad que intenta pasársela por debajo de las piernas, claro. Que puede que no fuera... O sea, si la hubiese pasado por debajo de las piernas, al final, ¿qué hubiésemos dicho? Pues ha hecho bien, ¿no? Pero
Sí, pero es que no la ha tirado debajo de las piernas. Eso es. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que la ha tirado a cruzar. Esa es. Por cierto, que ha habido cambio en el Sevilla, ¿eh? Se ha Eso retirado Sou y ha There's entrado been Oliver a change in Seville, by the way. No, So has come off, and Oliver Torres has taken his position. Izquierdo del Sevilla, no podremos evitar el córner. No, lo hace tratar de Pablo Maffeo. Será córner para el Sevilla. That's going to be a corner for Seville. Bueno, y el Sevilla que mete más calidad también. Tiro. Cambio de posición, hay uno solo. El centro ahora desde el córner izquierdo. Juegan en corto, van a ponerla al área. Lo hacen así al punto de penalti. Despeja bien el Mallorca. Vamos a salir de ahí. Vamos a salir de ahí. Mallorca clears now. We are going to get out and make our way out, I'm sure of it. Seville now having to play with their goalkeeper. Está cansado, ¿no? Se le ve un poco fatigado, quizás. Sí. No, más bien renqueante. Más que. Bueno, ya llegaba algo tocado. Ya llegaba algo tocado. Sí, sí. El centro ahora raso, despeja Antonio Raillo. Pero la sensación que me das esa es de. Low ball there from Antonio Raillo to clear. Hay que saber jugar estos minutos. El disparo ahora desde lejos. Creo que fue Torres. Sergio Ramos. Long shot there from Torres to Seville. Una cosa muy rara con toda la experiencia que tiene, ¿eh? Porque no era posición de tiro, ni mucho menos. No, quiso marcar su gol y bueno, la envió. Vamos. Which was an unusual option there from Oliver Torres because he was very, very far away. No sé si era un gesto de. Ha querido ser el Salvador. Ha querido ser el Salvador. Sí. Sacará de puerta Rajkovic. Ya hemos llegado al 85. And Rajkovic will put the ball back into play. La primera victoria de la temporada en casa. 5 minutes left of official time. Mallorca still 1 up over to Omar Mascarell. Está rápido en la recuperación también el Mallorca. Mallorca quick in their recovery. Abdon comes out to receive the ball. No se están pitando estas faltas, por lo tanto. Sí, no, es que no me ha parecido falta, porque yo creo que si Abdon hubiera sentido que le toca un poco, se hubiera quedado en el suelo. No ha sido el caso. Se anticipó. Sí. No sé quién era. El central, Gudel. Gudel there moved in very quickly. Contundente, eso sí. Se viene arriba Somos, Damián. Así es. Somos at the moment absolutely on fire. El último apoyo. Último no, porque aún queda. Ojalá la segunda jugada. El centro de Sevilla va de un costado a otro. Ahora toca Petit. El centro ahora desde el costado izquierdo, saca una más la defensa, es ahora Omar Mascarell con la cabeza. Le cae la frontal al Sevilla. Omar Mascarell now with a header over to the front for Seville. Cuidado con Gudel, al final no pudo disparar. Tapa ahora el centro, Pablo Maffeo. Gudel wasn't able to send it away, then he wasn't able to clear it. Caminando Pablo Maffeo. Ahora Toni Lato que va con la pierna arriba, consigue despejar. También Manu Morlanes, se la quedará el Mallorca. Manu Morlanes clears it to Mallorca, keeps it. To Antonio Sanchez. That was a pretty good effort there from Antonio Sanchez. Sí, me ahorro la carrera de vuelta. Sí, no es mala, es verdad. Pero sí, no, está mal el desmarque de Abdón, ¿eh? Se la podía haber jugado. Es verdad que quedaban muchos metros por delante. Sí. No por los metros, porque a lo mejor él ha pensado en el pase raso, que no lo ha visto claro, en vez de pensar en tirarla por arriba. Y al final la tiras y lo que haces es una contra para tu portería. Al final, estas situaciones son de escoger en esa décima de segundo y si no lo ves claro, mejor tenerla. Tal y como está el partido ahora. Pues, Damián, ¿ha habido cambio? Sí, ha entrado Quique Salas. And there's a change, Damian. Quique Salas, por cierto, autor del gol. Yes, Quique Salas is on the pitch now, and Pedrosa is off. On the left-hand side now, Abdon Prats isn't there in time, but that was a good opportunity, but it does end up in the corner. And once again now, Somos on their feet. The atmosphere incredible. Abdon Prats just egging them on even more, of course. Ahora es importantísimo el sacador, que pase al del primero, pero que no la coja el portero. Eso es. Que se acabe ahí la jugada, que se acabe ahí la jugada como sea. Sí. Segundo palo, pasó el primero, le dio Raillo. The second post, Raillo there. No hizo falta, la recuperó el Mallorca. Ovación. Mallorca recovers. No te equivoques. Ovation once again. El control se le escapa un poco. Hay que jugar en largo para Abdón, no la puede luchar. La perdimos ahí quizás un poquito. Long ball for Abdon Prats. Yo creo que Maffeo se ha equivocado un poco ahora.
I do think Paloma Film made a mistake there. No estaba para ninguna aventura en este momento. A lo largo del But Sevilla, llega al he área was para obviously pegar caught up in the Rajkovic. moment there slightly. Ramos está de punta ya, ¿eh? Sí, es lo que se esperaba ya. Pues si antes metían balones al área, ¿creéis que lo van a hacer ahora? Más. Pregunta retórica, ¿no? Yo os comento, no sé si es Javier Aguirre el entrenador del Mallorca o Jaume Costa, porque está el lateral zurdo del Mallorca casi al borde del área técnica en muchas ocasiones. Pues Jaume Costa también ahí sufriendo desde el banquillo. Cuidado que ataca el Sevilla. Jaume Costa suffering on the bench. Seville now moving into the goal scoring area. Centre pass from Oliver Torres. Rajkovic saves it. Oliver complains slightly, but not much to complain about there. Sí, sí. Bueno, cuidado que a veces pides cosas y te llegan. Yo he pedido cena para vosotros y mira, la tenéis aquí. No, fue con los brazos atrás. Oman Mascarell y le pegó en la cara, entre hombro y cara. Nada. Sigan. Pero que sigan poco, porque estamos llegando ya al 90. Estamos en el 89 y 49. Just coming up to the 90th minute now. Just 10 seconds left of official time. How much extra time is going to be added? Lo sabe también Damián, que está pendiente del cartelón del tiempo añadido. 7 minutos. Se van a hacer 7 minutes of extra time. Given this is going to be forever. It's going to feel like much longer than that, of course. However, there was one interruption or another with VAR. Was it longer than the first half? I'm not entirely sure about that. Que se revuelve ahí en el suelo pidiendo un choque con Nastasic. Y lo celebra Samu Costa, Lo celebra el portugués muchísimo. Bueno, haciendo de Capi Raillo. Y como se las sabe todas, confiamos en que no se la saquen. Pero vamos, si se la tienen que sacar y que esto acabe así, me parece bien. Mira, es que es Ocampos el que va a abrazar a Nastasic. Sí, le dio bien el regate y... Cosa que entiendo, porque lo queremos mucho a Nastasic. Yo también lo abrazaría si pudiera. Pero vamos. Madre mía, vaya ambiente en Somos. Y todavía falta una parte del invierno, lo recordamos. Que todo el mundo se puede apuntar, Lo recomendamos. Of course, as we said earlier, the window is open now for new members to sign up to the club for the end of this season or next season. We strongly encourage you to do so. It's time to defend now, it's time to struggle. Una vez recuperemos, pues también que pase un tiempo la pelota, en jugadores del Mallorca, que pasen esos 2 minutitos, que es complicado, porque será para arriba el Sevilla, pero bueno, hay que intentarlo al menos. El centro ahora, taponaron tanto Samu Costa como Toni Lato. El despeje de la defensa de dentro del área, le cae la frontal al Sevilla, balón picadito al área para que la luche Ramos, la gana la defensa, la pone de nuevo Oliver Torres, va a tener que... Oliver Torres once again, Y la señala. and there's a foul. Es oro, This time it's been easily whistled. At the moment, this is golden for Mallorca because we'll lose about 30 seconds here. Sí, se queja de la cabeza, de un golpe en la cabeza donde Quique Salas. Y que llevábamos 6 balones seguidos colgados al área, de tener que despejar una, otra, tal, y al final, vale, te sientes cómodo, sabes hacerlo, lo estás haciendo durante todo el partido, pero también de un despeje a otro te puedes haber descolocado y no conviene. Sí, pero el hecho de que haya tanto centro frontal te da una idea de que no están consiguiendo ese pequeño espacio para poner un centro bueno de verdad, y están bloqueando muy bien y defendiendo con uñas y dientes todos los futbolistas. They are defending with everything they've got right now. Esperemos que aguantemos hasta el final. Sí, lo que me falta a mí es eso, que hemos recuperado. Ahora ha habido el balón largo a Abdón, y no nos la hemos podido quedar ni 10 segunditos. Y amarilla para Abdón. And there's a yellow card for Abdon there. Si no voy mal, Damián, del Mallorca solo Jaume Costa y Abdón, ¿no? Han visto amarilla. At the moment, I think yellow cards tonight, only Jaume Costa and Abdon. Pitos, porque la tiene el Sevilla. Whistling in the stadium because Seville are in possession. Pero ya vemos que está costando porque
can tell now that it's getting a bit difficult because they are really doing it all in our goal scoring area in the last couple of minutes. Can't move past that Maffeo. It's going to be a throw-in for Mallorca. Esta ha sido la última carrera de Maffeo. Sí, Maffeo que se duele y hace estiramientos. Pues tendrá que ser la penúltima porque no tenemos más cambios. Sí, sí. O sea, no le queda otra que aguantando como un caballo. Seguir a Pablo Maffeo. Luego ya hay semana, digamos, limpia. Tiene una semanita para descansar, para ir a Almería. Si cuando acabe el partido se meta en el congelador, lo descongelamos el día antes. Sí, sí, 2 horas antes, descongelado. Saca Maffeo de banda. Maffeo comes from on the wings. Sevilla hits from afar and it goes out. Ahora sí estamos mostrando un poco de ansiedad, porque now we are demonstrating a bit of anxiety here on the pitch. There are some situations here where you do have the opportunity to move through. And the rushing to try and move through the ranks can really cause some problems for you. A ver si lo conseguimos. Ahí está. Perdón, le he pasado la tos a James también. Entró ahora el Mallorca, la regaló prácticamente. Entramos en los últimos 2 minutos de partido. Central pass for Mallorca now going into the last 2 minutes of the match. Hopefully there'll be no more minutes added by the referee. There was no time lost with Abdon's yellow card at the end of the day. Vamos a ganarla, la gana Raillo, sigue el balón ahí en el área. Pide falta sobre Raillo, sigue la acción de un nuevo centro, sale Rajkovic, vete al suelo y quédate ahí. Rajkovic comes out to save it. He throws himself on the ground to save that and stays there. Vaya caldera, y ahí veíamos la imagen que nos estaba comentando Somos right now absolutely on fire. Pide el final. No, ya, todavía queda 1 minuto y cuarto, 1 minuto y 15 segundos. Como mínimo, esperemos que ya no añada nada más el colegiado. A ver si este último minuto podemos sacar una faltita ahí. Una falta, un córner ahí. Una falta, un córner Let's see if we get a free kick or a corner. We've got to get something. At the moment, we've gained a couple of seconds, but that's going to be a throw in for Seville. Saca de banda rápido el Sevilla. Está en su propio campo, está cerquita de su área. De hecho, está ya en su área. Sale corriendo. Pide el banquillo que se acabe ya. The bench is asking now for the whistle to go. There's still 40 seconds though on the clock. Tony Lato now, no foul for him. We're going to get a couple of another seconds there now. Abdon playing from behind. Antonio on the wings, and the whistle's got to go. Force to Manu Morales inside the goal scoring area, central pass. The whistle should go, and there it goes. Final whistle goes now. 3 points on the board for Mallorca. The victory, Kyle Larin in the 11th minute of the match. Everybody celebrating this very, very aggressively. Danny Rodriguez going crazy in the stadium. Everybody embracing Kyle Larin. They're so happy for his victory. Y bueno, la afición debe estar súper contenta, súper alegre porque lo venía mereciendo el equipo desde hacía semanas. Hoy, al fin, ha llegado Rocío, gritos de Mallorca, Rocío Carretero, creo que está... And Rocío, finally, the victory has arrived. Yes, they are ecstatic and it couldn't be any other way. Yeah, the toughest match that we've had lately. And what an ending and what a move that they've given us. Yeah, and Larin really had to do it today. He had to wake up.
Yeah, he's definitely starting to improve. So how are you feeling with those 3 points? Yeah, very good because of the goal that he scored, but then after that, well, thank you very much for talking to us today. Aquí hi ha molt bon ambient, Samos, i moltes ganes de poder celebrar la primera victòria que tenim a casa de la temporada. They go first victory at home this season. Mucho tiempo que la veníamos mereciendo, pero al fin llegó esa victoria. Solo habíamos perdido uno aquí, pero es verdad que no habíamos ganado todavía. We hadn't yet lost here, but we hadn't won either. Mallorca, que van ahora a agradecerle a la afición todo el apoyo que le han dado durante todo el partido, no solo hoy, en los días que al final no llegó el resultado esperado, que es la victoria, pues también estuvo ahí la afición, claro que sí, animando y sobre todo agradeciendo el esfuerzo de los jugadores, porque veían que bueno, que no era culpa de falta de trabajo o de entrega o de intentarlo. Rocío, precisamente, amb aficionats, segurament que pensen això. And of course, there are lots of fans that will be equally happy and impressed with this result. Yes, we've got a fan here that comes all the way from Alcudia. Very, very exciting for you. Yeah, we can't stay back so much, so we've got to be up front. We've got to be scoring those goals. Eren ben necessari aquests 3 puntets, és ben cert, de la mateixa manera que també era necessari poder veure una victòria som molts, perquè molt la mereixíem i l'ansiàvem ja. Molt la mereixíem, no és tan merescuda, però és igual. Allò que importa són que hem aconseguit 3 punts, que hem avançat al Sevilla i deixarem la coa. Exacte, i a més en Larin també ja s'ha llevat aquell peso damunt, ja Larin also has now released the pressure from him as well. Yeah, but I hope he can score some more goals for us now. Yeah, I mean, the goalkeeper today was the best figure I've seen, no doubt about it. The 3 points today are definitely thanks to the goalkeeper. The goal was important, of course, but it was also important to not concede any goals. And I think the top merit today was for our goalkeeper. There you go. That's our takeaway from today. As you can see, that the importance of the goalkeeper, Kyle Larin, was one of the top stars today. Es correcte, Rocío, és una de les estrelles, no la única, al final ha sido todo el equipo. Yes, that is exactly right. He is one of the top stars from today. Not the only one, of course. We are going to go to a very, very quick ad break and we'll be back with you very soon with the post-match analysis and lots of interviews with many figures of today. But we're very happy with the victory. Don't go anywhere. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
estamos ya de vuelta después de esta victoria del Mallorca. Nos ha costado decirlo en casa, pero al fin victoria. We are back here in Play Red Live with a victory for Mallorca. It's been a long time coming. 14 points now. Goes past Seville on the standings. Seville have played one match less, of course. And of course, we want to know, as usual, the opinions of the fans. So, Rocío, who've got with you now? Yes, we are with Joan, Luis, and Marc. Yeah, it's always a real. Sorry, we're just going to go and hear from Danny Rodriguez. We'll be back with you in just a second. We just want to offer our condolences to Bogota. But we'd like to dedicate this victory to everybody who has supported us in this struggle this year. How much the team needs this victory? So much. I think we struggled more than necessary so far. They're really hyper, they're very fast, so it wasn't easy. But I think on a defense level, we were very generous. And we've got next Sunday to look forward to. And you couldn't sit down when you were subbed, right? Yeah. I mean, no, it's a huge struggle, but it wouldn't be me if I didn't take it like that. So what did you say to Lauren? It's his first goal here and his first goal in La Liga. I'm just really happy for him. There's so much hard work behind it. He was really suffering after the matches when he saw that he couldn't score. But it's been on its way, and sometimes strikers need a goal just to start and get the ball rolling and then the goals start coming. So hopefully this is a turning point, right? Yes, exactly. We've got an incredibly important match coming up next week too. This strengthens us. This rewards our hard work. Well, thank you very much and congratulations. We're back to Rocío Carretero now. Yes, we're here with Joan, who is still nervous after the match. It's over now. We've won, so you can relax. Yeah, it's always a pleasure to come from Santa Maria Village with my cousins and come here to the stadium. I've been a member for years now. And it's a huge satisfaction. How did you experience it personally? I was so nervous. The disallowed goal from Seville, because I couldn't see that very well at all from where I was. So did you think it was going to be disallowed or not? No, I didn't. What do you think of the players' performance today? I thought they gave it their all today. It was a really important match. I liked their attitude and mindset right from the start. And I think even if we're starting from behind, that will give us the most points like last year, hopefully. So just Lauren today as the striker. What do you think of that? Well, I was a bit shocked when I saw the lineup today. I thought maybe a bit offensive, but that's what worked best for us, and it went well. So that's the important thing. Were you surprised because the players were really aggressive despite the formation? Yeah, it was a really narrow, really closed-off match. Seville had more possession. What did you think, Marc, when Larry scored? Well, I thought finally it was about time.
i por fin ja ha marcat un gol i ara ha agafat molta confiança. Que la sigue, la consigue, diuen. Sí. Marca! Vamos! I doncs quedam amb aquests ànims i alegria mallorquinista. Ja ho és, celebren el gol del Larin i asseguren que ja era ben hora de que Larin el fes i que se llevés aquesta... And it was about time that Larin, yes, had this, took away this unpleasant situation and this nervousness surrounding his performance. Now we can say that we have those 3 points at the stadium. De ben segur perquè, ja ho deia el míster, lo decía todo el mundo, una vez que entre primero acabarán entrando todas. Vemos ahí Dani Rodríguez con aficionados, desde que ha acabado esa We can entrevista see con Danny Damián, Rodriguez pues, there, who has not stopped taking pictures with some fans since his interview there with Damian. Always having a nice gesture with the fans. And he just looked like he was about to be able to go, but no, there's always one more person. Era hoy, era un poco un déjà vu, pero era hoy y al final ha llegado. Ha llegado justamente el día que, por ocasiones, es verdad que luego también hemos tenido esa de Antonio Sánchez muy clara, pero es verdad que por ocasiones, por hacer que trabaje el portero rival, lo ha hecho más el Sevilla hoy. Justamente hoy, que es el día que a lo mejor no ha merecido, no es el que más ha merecido el Mallorca. And today is perhaps not the match where Mallorca has deserved the victory the most. En el aspecto ofensivo, digo, ¿eh? In an offensive aspect. No, está claro, hay que jugar. Yeah, I mean, Sevilla is a Champions League team. It's not the same as Getafe, Cadiz, as a Sevilla, really. But with regards to chances, yeah, because I mean, statistics reflect certain things. But if you're thinking about a Mallorca Seville with both of them at their best, then the match still could have been the same. Because we presume that Seville has a higher capacity of quality football. Esperaba un poco más del manejo de partido del Mallorca a la hora de poder tener la pelota 30 segundos más cada vez que robaban, ¿no? Pero yo creo que han estado muy bien, han trabajado muy bien defensivamente. El plan de partido que hablábamos al principio creo que en principio les salió bien y que a partir de ahí pues han conseguido resistir, aunque les ha costado. Ha habido momentos en los que I think they did struggle to resist at some points. han estado igual excesivamente hundidos, pero con la misma I think at some point out of exhaustion they did seem especially worn out. But we know that it's not easy at all. And Seville has great rebound players as well. And especially the goal scorer is the player who struggled the most at this season. So that's a huge vote of confidence for him. And my other reading is that Mallorca does not handle very well the players that come over and try and not play really, and that they're trying to provoke them. So there are teams that have that style of play, and Mallorca doesn't like that at all. Puede entrar en estas peleas, son los partidos que peor le van. No sé por qué, pero son los partidos que peor le van. Y bueno, situaciones como la de hoy lo demuestran. Han jugado contra And situations like the one today just demonstrate that completely. que ha sido tan intenso como ellos, pero no ha habido tantas trabas en el juego, no ha habido tantos cortes, tantos parones, tantas protestas. Se ha jugado mucho más. There haven't been so many pauses or so many protests throughout the match. Ha habido equipos que han venido aquí pensando que un empate era bueno. El Sevilla no venía pensando eso, tenía también esa necesidad de ganar y más después del gol del Arien. Sí, pero bueno, al final es que si te das cuenta, el partido contra el Alavés, que también ha acabado sin ganar, no fue lo mismo que contra otros equipos. And I think even the match against Alaves, for example, that ended in 0-0, that wasn't the same as other matches either. Hace 2 años se les acusaba de muy defensivos, de que solo no sé qué, solo no sé cuánto, y al final resulta que ellos no van a ser tan defensivos ni tan marulleros ni cosas de estas, ¿no? Son jugadores con experiencia, yo creo que hoy han hecho un partido muy bueno. I think they're experienced players and they did a very good match today. 4 o 5 ocasiones de gol, es
it's difficult for Seville not to have some excellent shots against you. Con un poquito más de confianza en ataque o un poquito mejor en ciertos momentos, pues también es cierto que hubiera hecho un poco más de daño a Sevilla, pero han ganado, está bien. Que luego, en cuanto al número de ocasiones, al final te adelantas muy temprano en el marcador. Tú también juegas con eso, quiero decir, no hemos visto a Mallorca que tuviera la necesidad de ir a buscar a Sevilla yendo por delante del marcador. Está claro que las intensidades hubieran sido otras y los cambios del entrenador hubieran sido otros y bueno. Of course, in other circumstances, then there may have been other decisions made by the coach and other combinations made in the pitch, and all of that creates immense different change in different circumstances. Perdona, Vicente, ahora acabas, pero vamos con Damián, que está con Jaume Costa. So we're going to go over to hear from Jaume Costa. Good night to you. Congratulations, first of all. So it's a bit like an oxygen ball. Yeah, I mean, we struggled a lot. It's a very important victory, which one we've looked for and searched for a very long time. Matches that we played worse, really. We knew that we were working really hard, really well. Training sessions and to all the matches. I think we deserved more, and today we got our reward. The team definitely showed they could they today. I think after the goal we struggled a lot because we stayed far too back, but we defended very well. We went back to our essence from last year, right? Not conceding, of trying to score, getting ahead quickly. And we know that when we get ahead first, it's really hard to score against us. And we had that luck that we've missed in all the matches. Sí, hemos tenido pocas, yo creo que una, y bueno, hoy Kyle, gracias a Dios, ha podido marcar. Era un chaval que está peleando, está trabajando mucho. Yo creo que Kyle Larry was able to score. He deserved it and had deserved it for so long. We know that it's so important for a striker to do so, because when they don't, they get incredibly frustrated. But we try and give him the trust and confidence in himself every day. We always say to him, not give up. And today he got his reward, which I think and hope that can give him a boost and hopefully help us immensely. Excellent save from Rajkovic today. Well, I mean, thank God as well. I think there've been many matches recently where he had to do a bit more. And today he was the one that we know and love, and he came back to his essence. Se ha concienciado de que necesitábamos sí o sí los 3 puntos para darnos un poco de oxígeno. Y bueno, muy felices, nos vamos contentos, felices a casa, que es lo importante. Pero we're happy. We're going to go home happy today. But we know that's just the beginning, and we've got to give it our all. Gracias, Damián, y gracias, Jaume Costa. Quizás más autocrítico de lo que. Well, more self-critical, Jaume Costa, there than perhaps we thought. He did say that we didn't play well. Yeah, I mean, he means that perhaps against teams such as Getafe or Cádiz, they dominated more. I think the only time I've watched the team play this season and thought it wasn't Mallorca was the day against Girona. That was the day where I thought that was the strangest day ever for me with the team. But I think when they are helping their teammates and they are striving for a common goal, we didn't see that in Girona at all. O mandarinas o lo que sea, que tú estás dispuesto para todo. Y bueno, y eso es lo que hoy en el fondo les ha hecho ganar. Hay otros partidos en los que han tenido 2-3 ocasiones que no han sido. There are other matches, of course, where they've had 2 or 3 chances to score and they haven't.
today, they did manage to get one right. El resto del partido, yo ya te digo, yo creo que han jugado bastante bien, o sea, no. And I think the rest of the match they played pretty well. Digamos, a un nivel alto, si no hubieran tenido más posesión o hubieran llegado más veces a área contraria o estas cosas, pero sí que en temas de posicionamiento, solidaridad y saber manejar los. Si no hemos sacado 82 centros, si no hemos despejado 82 centros de Sevilla. I think we definitely cleared about 82 at least central passes from Sevilla today. So what I mean is that I think we should also give ourselves some credit. Que desde que llegó Mendilibar lo estuvieron haciendo, verles centrar tantas veces al área con la calidad que tienen para hacer otras cosas también. Entonces, a veces la mezcla de todas las cosas es la que te da los goles, ¿no? Ellos ha habido un momento en el que solo centraban. There was a point in the match where all they were doing was giving it central passes. Porque hay futbolistas que siempre te ven el hueco, siempre te ven el pase al pie, siempre ven al futbolista que está bien posicionado y el Sevilla no está en ese momento. Entonces, entre que no está en ese momento y que el Mallorca ha sabido defender bien y el portero Rajkovic ha estado en el nivel al que nos tiene normalmente acostumbrados, pues han conseguido ganar el partido y a partir de aquí yo creo que and today we did achieve the win, and I think it's going to generate a lot more confidence in the team from now on. So we're going to go and hear from one of the top protagonists of the match today, Pedro Rajkovic. Congratulations first and foremost. I feel amazing. Finally, we take 3 points at home, so this is most important. We show character against very good teams, so we are happy that finally, say again that we took 3 points. So me and my all the teammates are happy. How many saves did you make, Rajko? I didn't account, but this is my job. Are you happy with your match? Yes, I'm happy. I know I helped the team, but like I said many times, this is my job. So let's continue. We have a lot of more games in front of us. Was it a very necessary win? Yes, because we was not so bad position, but anyway, we was down. So now we can breathe a little bit more. So this is very important 3 points. Okay, Rajkovic, thank you. Congratulations. Gracias. Vaya fenómeno Pedro Rajkovic con ese gracias final. Al final es muy difícil. Ah, sí, venga, vamos con el mister. Pedro Rajkovic with gracias. We're going to go straight back to hear from Javier. So congratulations first and foremost. How much the team need this victory? A huge amount. No encontramos las victorias. Creo que no jugamos tan mal. Hoy no fue un buen partido para nosotros ofensivamente, pero defensivamente fuimos muy serios y al final pues eso creo que tuvimos premio. Muchas veces lo comentaba y hoy creo que se ha dado, ¿no? Ese dominio de áreas, ¿no? Tanto ofensiva como defensiva. Efectivamente. Hombre, hubiera sido demasiado que Antonio metiera el gol, ¿no? Pero sí que hoy en el área estuvimos, en nuestra área especialmente, muy bien. Y la que tuvimos fue para adentro, con lo cual creo que tuvimos esa dosis de acierto que estábamos extrañando. Y más liberado, no sé si ha notado a Kailarin tras su gol. Sí, sin lugar a dudas. I don't know if you thought that Kyle Aronson were liberated today. Yes, definitely. El equipo de cierta manera recupera esa esencia, ¿no? Hoy se ha sabido sufrir mucho contra un gran equipo. El año pasado creo que tuvimos 11 marcadores de 0-1, 1-0 y tuvimos 50 puntos. Y hoy, bueno, pues creo que recuperamos esa solidez. I think we recovered today that solidity in defense. Maybe somebody don't like it very much, but we were a great team today and we were up against a huge team too. Tras una racha de varios partidos cada 3 días, ahora por fin no una semana, ¿no? Para de cierta manera tomar aire. Así es, tomar aire. Finally, now you do have a whole week ahead to prepare for the next. Muchas gracias, Javier, y enhorabuena. Gracias a ti, Bueno, el mister también contento, contento hacia adentro, hacia afuera. Está ahí que todavía no lo expresa, pero vamos, seguro que está encantadísimo. Coincidíamos bastante, ¿no?, con lo que ha dicho el míster, que ofensivamente, no ha sido nuestro mejor partido,
pero defensivamente hemos jugado muy bien. So as Javier Aguirre was saying, that it wasn't our best match, but we did play very well defensively. And as Jaume said earlier, is that we've gone back to our essence. Es precisamente esa esencia de la que hablábamos, de la que hablaba Jaume. And that is precisely the essence, I think, that we needed. Yeah, I think we were good in our goal scoring area, considering the potential and the power of the rival team. I think the stats look good considering how tough it was today. I think they defended a lot better than what it looks like. And I think if you haven't been that good on the attack, I think that's where we struggled. And I think that another turning point in the match for us was that disallowed moment of the Seville goal. I think then the team breathed and then we managed to get out of the rut that we'd put ourselves in. How important was that moment then? La dinámica o la sensación de los dos equipos, quizás mentalmente eso también, tanto para un equipo como para el otro, de ver, por fin hemos conseguido empatar. No, al final. Maybe for both teams, it's the relief that it gives you to when you know when you've scored a goal, but then how frustrating it is to have it disallowed. Definitely, I mean it's this kind of situations, especially with the injury as well in the first half from one of the Seville players. I think after that moment, Seville started playing a lot in Mallorca's half of the pitch. Yeah, sometimes these situations can actually help you because they stop the rhythm, they block you in your tracks, they make you stop and think. Because you've got a moment to breathe and then you can set off in another way again. And as Javier Aguirre said, it's been liberating for the team and liberating for Larin too. Well, even before Larin scored, I thought he was doing an extremely good job today. Today especially, I don't know if it was because he was on his own on the top, because he's had other people to consider in the other matches, perhaps. Casi todos los balones que ha tocado los ha hecho buenos para aguantarla, para dar calma, para dar salida, tipo Muriqui. Y luego, si a los 11 minutos ya ha metido el gol, pues mejor, ¿no? Pero yo destacaría eso, que hoy le he visto que prácticamente no ha perdido. But that would be my takeaway. I think the fact that today I saw him looking really positive and really impressive. Yo ya antes de marcar hoy, el otro ya lo decíamos, ¿no? Se le veía con esa confianza, incluso levantando al público que no lo había hecho hasta he still did look in the previous match as well. He looked like he was a little bit more confident, you know, cheering on the fans and encouraging them as well, something we hadn't seen before. Well, I mean, the version we hope to see of him is the one we saw today, right? So hopefully that is going to be the case from now on. We don't know. Capaz de generar pases de gol, porque ha tirado 2 o 3 balones ahí dentro del área cuando cae a banda que tenían mucho veneno, ¿no? Bueno, ese es el nivel que se espera de él. Sí,
sí, te gana por arriba, te va bien al choque, se asocia bien, va bien al espacio, en fin. Partidazo de Kailarin, vamos a repasar, perdón, antes de que empiecen las ruedas de prensa de los entrenadores, las estadísticas de este partido. Vemos un 33% de posesión para el Mallorca, 66 para el, perdón, 67 para el Sevilla. So 67% possession in total for Seville, 5 rebounds from Mallorca, 2 towards goal, 19 rebounds from Seville, only 5 on target, however. So, the majority of them were not particularly dangerous actions. Well, the one that was more dangerous was the one by Gudo, that one did scare us slightly. However, except the one that from Rakitic. So, but yes, 4 spectacular saves from Rakitic today. Yes, as Rakitic said to Damian in the interview there, he doesn't know how many saves he made, but as he says, it's his job. La primera que ha tenido, que la ha tirado, la ha rematado el delantero a bote, iba hacia... Sí, sí, sí. A ver qué dice Diego Alonso de Rajkovic y del equipo. Well, let's see what Diego Alonso has to say about Rajkovic and the match in general today. Os rogamos, por favor, que a la hora de formular vuestras preguntas identifiquéis con nombre y medio. Comenzamos por los medios de Sevilla Fútbol Club, por Fernando Mora. Buenas noches. Quería saber en primer lugar la valoración que hace del partido y si tuvo la oportunidad de ver la jugada del gol anulado o el penalti que ha reclamado el DESCUBRE, qué importancia le da eso dentro del partido. Bueno, la valoración del partido es que no tengo reproche a los futbolistas, creo que los futbolistas hicieron un gran esfuerzo. Begrudge the players. I thought they did a great match. I think you could see that in the fact that we did so many rebounds towards the goal. I think we defended against the rival very well. De la actuación del árbitro, sobre todo el VAR, me parece, ¿no? Porque el árbitro en el gol de Pedrosa creo que lo valida, que el VAR ya no he visto una imagen, no vi una, But I didn't see on VAR, I didn't see any image, a clear image, where you can see that the goal should have been disallowed. I didn't see any clear images. Grave, porque no es contundente. Y el penal en el SIGUE me parece también grotesco. Si esa falta, lo pongo así de fácil, si esa falta es en la mitad de la cancha, que lo tienen 4 segundos, 3-4 segundos lo tienen el jugador sujetado para que no remate, el jugador queriendo ir a buscar el balón, no parado, queriendo ir a buscar el jugador sujetado, si esa jugada es en la mitad de la cancha, no solamente falta, sino que es amarilla para el jugador de Mallorca. Clarísimo. Clarísimo. Y vuelvo a repetir, puedo excusar en este caso al árbitro, entre comillas, pero el VAR está para ver una falta clara. At the end of the day, I mean, I can make excuses for the referee this time, but I can't make excuses for VAR. Well, a lot of the commentators were saying that Seville were looking at far superior in tonight's match. What do you think about that? Yeah, that's an accurate description. Yeah, I don't think there's a double reading of what we saw today.
fecha FIFA último que tuvimos, donde tuvimos la primera After the oportunidad de last trabajar con el rest equipo, week that jugamos con la Real Sociedad, hicimos un gran we had segundo a tiempo, chance to jugamos work con with the team. PSV en Champions, hicimos 62 minutos extraordinarios, hicimos un gran partido el partido pasado contra el Villarreal. We had a great last match against Villarreal. Hoy, vuelvo, lo mismo que dije en la rueda pasada, en la rueda de prensa pasada. El fútbol hoy está And siendo as I said in the injusto, last press con conference, los futbolistas, con el staff técnico, con los directivos, con los aficionados, está siendo injusto. Pero les toca tragar, hay que tragar. Hay que tragar, hay que aguantar y seguir insistiendo, porque jugando de esta manera, como lo hicimos hoy, como hicimos en los partidos anteriores, es imposible que Sevilla no pueda salir adelante. Imposible. Y estoy convencido más que nunca que vamos a salir adelante. Más que nunca. and I am utterly convinced that with the performances that we're doing right now, we are going to move forward. Bueno, pues ahí teníamos a Diego Alonso, el entrenador del Sevilla, bastante, bueno, enfadado. La verdad, yo creo, discrepo ahí con él, no sé tú, Vicente, que creo que sí que hay una repetición. Well, I mean, I do think that there was a repetition there where MVAR, where you can see that the elbow hits the ball, especially with not with a quick watching it back. No, of course not. Pero luego hay una que se ve a cámara lenta que sí, que toca, que es poco y que es muy, o sea, hay mucha mala suerte ahí. Sí, pero vamos, tocar. Is it unlucky? Yeah, definitely, but there's definitely a touch on it. Sí, pero es un poco impotencia de ver que tu equipo está... No, oye, durante lo que ha dicho, Real Sociedad, de PSV, tal, que... Bueno, un poco lo que nos ha venido pasando a nosotros, que estamos mereciendo, estamos jugando buenos partidos y al final... Pero bueno, al final el fútbol es esto, ¿no? En situaciones en las que él habla del partido de Champions, por ejemplo, ganaban 2-0. Si al final You know, there was, as he was saying, in that there's Champions League matches where he would win 2-0. So these kind of situations with refereeing decisions, you always bring it up when they're not working in your favor, of course. Well, it depends, because Javier Aguirre doesn't do that. Well, I mean, that's the norm. Yeah, I think it's one of those situations of I'm stressed now because I'm not winning. Claro, yo lo estaba escuchando y digo, yo hubiera pitado penalti en la jugada del Nesiri. Pues tal y como está. And I was listening to him and I was thinking, would I have whistled for a penalty for an Nesiri? No, probably not. Well, because in Maurici's case, for example, they're always going after him with these kinds of actions. As we say, these things only come up when you are in a really difficult situation. So did they play a good match today? Well, I mean, it's Seville. I think to be Seville, it wasn't an excellent level. Es verdad, han tenido esas ocasiones de las que hablaba, pero bueno, no creo que haya sido mucho menos cosa del arbitraje, sí, de las decisiones en sí. I don't think it was entirely a referee issue, especially not a referee decision issue. Si Mayor hubiese ido 2 centímetros hacia otro lado, no le dan el brazo y hubiese sido otro partido seguramente completamente diferente, pero es que le ha dado. Of course, if the whistle had gone another way, I'm sure it would have been a different situation, but in the end, it didn't. So, you know, if it happens when you're in a really good position in the league, then you don't really complain that much. But when it happens to you when you're not doing very well, then of course, I mean, it's then becomes easy and important to find somebody to blame. O cuando te juegas algo grande. Sí. Yo pensaba que iba a hablar en algún momento de Rajkovic, pero no. Más que nada porque seguramente. I did think he was going to talk about Rajkovic at a certain point, but no. Hablar bien. No, I mean speak well of him. Que juega con tu estilo, con X situaciones que tú tienes pensadas, con cosas que se dan, con cosas que no se dan tanto. Bueno, pues lo lógico es que
te mires dentro y veas a ver qué es lo que tú puedes mejorar de todo lo que has hecho hoy aquí, ¿no? El Sevilla hoy aquí ha hecho un partido, digamos, más o menos bueno, pero yo te diría que, por ejemplo, ni Ocampos ni Luque Bacchio, que son dos futbolistas que tienen un I think neither Ocampo nor Nukababe, terrible, no solo they're tienen usually good at one-on-ones or one-on-twos. And today they were, about 50% of what they're capable of. And look who we've got there. We've got the goal scorer of the match, Kyle Larin. First of all, congratulations. Thank you. What did you think when you scored the goal? Just relief. I finally scored, and it's been a long time, and I was working hard to get the goal. And the last couple of games, I was unlucky, and it was coming, and finally it went into back of the net. How much did you need this goal? No, I think the team needed the win a lot more than I needed the goal, but getting the goal is a bonus, and it helped the team, and it helped the team a lot, and I am very happy to score, and I know more will come. What have your teammates said to you? Yeah, they said I deserve the goal, and I've been working hard to get a goal and for the team, and everyone's just happy because we won. We got 3 points, and it was a great game. And it was a very necessary win for the team. Yeah, very important to climb up in the table and stay out of the relegation, and we'll keep working to the next game. Hi, Kyle, and thanks and congratulations. Thank you. Bueno, las palabras de Kyle Larin, Damián. So the words of Kyle Larin there. You're a very lucky person, Damian, because you're with the most beloved person by the Mallorca fans today, at least. So he's a cold guy, but he did put a smile in the end. Yes, of course, immense pressure to talk to Kyle Larin today, because if I was talking to him, it would have been because he scored, and if he scored, that meant very good things for Mallorca. So I guess that Kyle in the end grinned because there were some of his colleagues making some jokes. But of course, you're actually facing away for it. Yes, that was Antonio Raillo that was behind him, yeah. Do you know what he said to him? I think that we've got some connection problems there now. Well, thank you very much for your work, Damian. Excellent work as always. And thank you for talking to Kyle Larin as well. Just going through a quick translation of what Kyle Larin said there. Que están obviamente todos muy contentos y él en especial, pero que vamos, que es su trabajo, que no el parar. Lo que sí que han dicho los dos es que era una victoria necesaria. Kyle Larin ha dicho que se le resistía ese gol, que no estaba teniendo suerte de cara a portería. Eso sí, que él no es que no necesitara el gol, pero que el equipo necesitaba más la victoria que él su gol. Que eso también me parece una reflexión importante. Primero al equipo y luego voy yo. Ha reconocido que le han felicitado todos los compañeros de la plantilla y, como decíamos, eso, que es una victoria importantísima porque la clasificación se ve de otra manera. Sí, hombre, lógicamente se ve de otra manera y el futuro se ve de otra manera. Sí, bueno, yo he vivido. Perdona, Vicente, porque justamente ahora llega Javier Aguirre. Vamos a escuchar las reflexiones después de esa primera victoria en casa. Una pregunta por turno. ¿Dónde empezamos? Andrea. Aquí, con Alberto. Hola, Alberto. So I wanted to ask you about the feeling that you're left with after today's match. Well, I think that offensively it wasn't our best match. We had a few circulation problems, shall we say. At the end of the day, they're number one in the league, that in playing in the other team's half of the pitch. Pero sí, perdían muy pronto la pelota y de repente golpeábamos largo sin ton ni son. Eso es lo que en el debe, por lo tanto
Creo que el equipo tuvo esa dosis de fortuna que nos había abandonado a lo largo de la temporada y sacó 3 puntos. Bueno, pues esto quizá donde menos lo esperabas, ¿no? José. And perhaps today we got those 3 points when we least expected it, or in the way we least expected it. Gracias. A las 9:30 de la noche le hicimos una resonancia magnética de ayer para descartar. We did an MRI to rule out an injury on Pablo Maffeo yesterday. And Kyle Larin also. And then this morning we did some tests on them and they were okay. So I was happy for him to start. It's a kind of shock that he's got going through his leg. And it did look worse than it eventually was. But today he had it again. So of course we have to keep that under control and watch it. We've got lots of consecutive matches coming up. Vamos ahí atrás con Luis Ángel. So did it seem eternal and never ending? Yeah, I felt like the match in general today, really, it was very long for me. Como lo pensábamos, lo que sucede es que no imaginábamos que no tuviéramos esa capacidad de aprovechar los espacios que nos dejaba el Sevilla, porque se vinieron al frente con todo, porque nos dominaron en juego, nos dominaron en la pelota, en nuestro campo, y las vigilancias de ellos no las supimos aprovechar. El último pase, tomamos malas decisiones. I think there were several things that we weren't able to take advantage of today. Ya te digo, quizá el partido que menos merecíamos ganar de los 6 empates. Maybe it was one of those matches where we least deserved to win. And we won, so I just have to congratulate Seville. Es difícil que estos sufran, ¿no? Sufran tanto. Yo creo que a lo largo, fíjate, a lo largo de las 38 jornadas hay justicia. No puedes tener 4 o 5 malos resultados. You know, you can't have 4 or 5 results. But I think with 38 matches, I have no doubt that Seville will definitely get what they deserve. Mira, yo no la vi. Yo en el campo no vi nada. Well, I actually didn't watch VAR back. But I saw Rajkovic's reaction. So he'd obviously seen something. Of course, sometimes when the players say, oh, it's offside, they're just thinking with their hearts at that moment. But then I keep seeing things happening, more and more people saying that it is. And I start to think that there's something there, there's something happening. And actually, that was what I did. If you watch it back, you can see that I don't actually go over to the referee at any point. I don't go up to them because I don't think it makes any sense. And then they decided to disallow it. I was shown the images on the pitch.
pero como es gol, ahí ya esto creo que el reglamento dice que hay que anularlo. I think according to the rules, if you look at what VAR says, I think it has to be disallowed. So we've got an image here of Kyle Larin celebrating the goal, shushing. Do you have any opinion on that? No, I don't actually. No, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. No, okay, we're going to leave it here. Thank you very much. Bueno, pues ahí las tenían las palabras del entrenador que hoy ha ganado su primer partido. So the words there are. Nos alegramos muchísimo. Vicente, rápidamente un último análisis, una última reflexión después de. So just a last reflection on the action today, Vicente, before we go. Well, I think on a defensive level, we found the pathway a bit easier. I think we improved in other aspects. I think there were other things that were not so impressive by us today, and that's why we don't feel that it's a completely deserved victory. But in any case, we have to enjoy what we've managed to achieve today, of course. 14 points on the board now. Next Sunday, 17th of December, 2 p.m. match against Almeria away this time. Then the 21st of December against Celta de Vigo, 9:30 p.m. That's a Thursday for you. And then your first match of the year, which is going to be Wednesday, the 3rd of January at 7:15 in the evening. So just to thank the work of all our colleagues today, Damian, Rocío, James, and you, Vicente. Thank you so much. So let's let everybody enjoy the result today, and we'll be back with you next week. See you then.